Radio Vake Tali Folau. Ai whakawhakatanga o Tonga i Horope. This is Radio Vake Tali Folau, where Tongans can connect globally.
Radio Vake Tali San Francisco Malamala Maria ho eki ha matampuli ha fa fikau solo mo vulangu tau pe mo ahi e painga o e Vake Tali e fiafi a ho tona ki a tataha o Sanuari wanoa just in case o kuke wanoa tahiwa hange ko mili malai tau mao ai watani pe ko ai ko fa malo ato mo kau mai tau kau fa tau be ata leo pe mo Brian tari mai me Sacramento ka peke Emily tok aha ke ni pongpongin we ho e via fini ke Emily tu mai Kore be mua ke mahu whanga te ngai whatapu tau peka ta ke whahako proklama mi San Francisco, California i he Hawani. Whamalo whokieni ki he proklama ko ia whi unu koula e tonga linsi kai o maa se mis po me i he whahako proklama maneu kai o maa whoki ai po me e sisters ma tau proklama ko ia me tau tupu kau e proklama whaka ofa ne whahako mai ba me Victorville, California. Whamalo a tai peka se mis mo linsi e na puke mai taimi o a o ki he taimi taha. Pea ko ia e te tau hoko at lewa mo tau proklama ko e ni ka tau proklama ko ia i e Hawani te tau wheao mo ki maua ki he taimi ono. Ko taimi ono o lewa te tau kolosi ai ki he letio sofa e tonga pea mo kolotina o anga pea mei Okalani, California. Pea ko ia ko e tau proklama ko te tau kamata a ki he Hawani. Ko e polokalama ia pa mo e Brian Terrell Lending Company. Ki mo tolo ko tau whi mau ke whatauha mo api i o California. Mo tolo whi mau ke aha ki no business i California. Pe ko mo tolo o whi mau ko ia ke mo palani. Pe aku mo kei whakakaukau ke whatauha api ko whaika marien ke kau mai ke polokalama ko e ni. Whawhik mo tolo ke mo share e tau polokalama te ria na aku ai hao ngahi maheni pe ko ha whamiri o whakaam ke kau mai ke prokalama ko ni ko hui he te tau tala noa ke ha ngahi whaunga e whai ngofu ai ai whatau api California kai ngatai ka koe ngahi whaunga e lava ke ai hao ki no ki he i he kamataanga ko ia o e tau uanoa. same times Brian can you hear us okay Yeah, I can hear you. oh okay Good. Can you hear me? yes we can Okay, hear good. you loud and clear we are happy to have you with the program today and we appreciate your working with the radio not only the radio itself but people in general Tongan people we appreciate your business and we hope that they also help you with your business and you help them as well. It's a freeway deal, right? We make everybody rich. That's the plan. That's or right. at least financially stable and independent. That's right. And I think everybody needs that help, especially people that are ready to buy home. They've been planning for years to get ready to buy anything they can get their hand on. We appreciate your help. And we'll go ahead and give you the chance to start it, and then we'll go from there. Thank you. All right. Well, to begin with, I wanted to go ahead and just give somebody a quick idea of what we're working with. There's a lot of people living in apartments right now that are renting apartments. And so for the Bay Area, I went ahead and did a pricing scenario for, there's a condo that's for sale for $319,000, 2-bedroom, 2-bath. Wow. And so I went ahead and priced the scenario there, assuming that the person was, here's some of the assumptions. For example, somebody it's $319,000, we're putting about down payment about 3.5% down. So the loan amount would be $307,835. Right. Now, I put down somebody making $4,500, and they have $2,000 monthly debt, so credit cards, rent, whatever, and 700 credit score. So this is the scenario I put in, and it's for this condo that's for sale in Concord right now. Wow, that's Concord. That's not bad for Concord. That's not bad for Concord. Around that price range. Wow. So there's various different programs that are offered for, and
when I went in to plug in the scenarios. The first Right. one was, it's an FHA Elite 30-year fixed. Mm-hmm. The interest rate on that is 2.75%. Wow. The the payment altogether would be $1,856.25. I never That's think. including the taxes and the Wow. and the homeowner's insurance. I never ever think that that people can get that type of property around that price range, let alone the 2% interest. Is really, really something else. And the payment, 1,800, do you say? Yeah, $1,856.25. Wow. So this is a special program FHA is doing. It's FHA is the federal government's program, Yeah. Federal Housing Administration, and they Right. so they work with lower income families, and so this is one of their programs. The other one is the interest rate is 4.3%, and it's it's by it's called the Home Possible program. It's a excuse me, $1,885.78 for the payment on that one. Wow. How much So down it's a little payment we're higher. talking here? Percentage-wise, are we looking at 10, 20% down payment? 3.5%. 3.5. Wow. How all this possible, Brian, these days? Is anything changed that I'm not aware of? Well, it's always been there. The FHA program's always been there for For a around long the time. 3.5%. It's been there for a long time, Mm-hmm. and then there's some other government programs that work their way into that. There's Fannie Mae and Freddie Mac, and they do these different programs too. And so a lot of people think that you have to put the 20% down, but you don't. You can put 3% down on some programs. 3.5 is usually their favorite number. Okay, and how about the credit-wise? What rating we are looking at this point? At this, we're looking at 700. It's 700, at least 700 for to get this type of very low interest and also very low payment, low down payment. This is more like too good to be true. But give us a chance to can I'm going to change this. I'll go ahead and look what 660 credit score at 660 would bring you. There you go. Sonny, can you elaborate it a little bit more in Tonga on the first part, Right. or do you want Brian to? Because I want Brian to actually. Can you repeat that again, Brian? Okay, just repeat what you and I just talked about, then we'll go ahead and translate it in Tongan. Well, Especially the the FHA total program amount. and Home Possible, there's different government programs where you can put 3.5% down, and so we were pricing that at a 700 credit score. 700, 650. 650. And I just went ahead and switched it over to 660, Okay. and it's the same. It's the interest rate is 2.75%, and the payment is 1,856. So it's pretty much the same. Even if your credit's a little bit below the 700 mark, it's 660, and you're still good. Because these programs are made for for people with lower than perfect credit. What is the total price on this house? The total price on this one is a condo, and right now it's selling for $319,000. 319. Now, I wonder why you said you don't need to continue to pay rent. You can move into a condo. I'm going to find out I do imagine there's probably going to be some extra dues to that attached to it. For example, the homeowners association dues or something like that, because it's a condo.
Okay, I got to find out the high. If you're renting apartment, okay, renting how apartment, is sayang o pau wai how o pau ki sai ho credit at least ki he fitungiao, because ono no. E lawa e Brian ki whakahu koe ki ha condominium I Concord tieni, You don't have to go out to you don't have to move to 2 hour away from the Bay Area, but at least something around 1 hour. Yeah, 1 hour. So aia koe amount koe ke te wila, maybe this is something you think about. Te wila hinga he o kono lele in Uraki o kai ko ha. It's not a single dwelling, but at least this is a place to start. Right. Condo is almost like a townhome, right? Brian? Yeah, it's like an apartment or a townhome where you're attached to a neighbor. Right. It's almost like a townhome, right? I go for family feel no for. Is it a 4 blocks, 2 blocks, or 1 block? I mean, no. This one. Let's see here. Actually, it's a townhouse. It's a. Well, you can look and let me keep talking. Okay. Emily. Okay, kilo porque 4 blocks any porque kako ngai fare pe hange be ha apartment ni. Ko kai ke fulah yang ngai fu apartment ni Ma pe ko ha fu look fi it depends from townhome to townhome. I go no it ha go townhome pe ko condo. Tolungiao te havalu a total amount. Tolungiao te havalu 318,000 total amount. For this house. 319,000. 319. Tau pe 319. I got 319 ko ni. Instead of paying 2,000 for rent or even 26, don't forget ko te mi ko ke tatonga ko reni ko fai paanga ia o ku mato aki hen out pe go bye bye. Ko te seniti o alu ki hoto api. Ai te lava kamatai. Ko e crediti ono ni manoa ki he rating ki he fitungeau. Pe ko down payment ni peset pe e tolu emeri. So that's amount to me tamano tu. Right. Instead of the ko tamano of 300 emeri ko 10% here. Ko 3% pe o ko eke Brian. O ko pe Brian te ke lava hu aki. Base u information gon go o ko atu ko ni. Ai go whare taha te ke lava hiki me o pau ke tatongi ren heni I San Mateo pe go South San Francisco fe te ke lava ke hiki ki Concord 1 hour from here ka hiki te ke tatongi reni ko api pe se te tolu ke movie ni ai ko Mahang mo pe holau ko pese hong fulu ko tolmano Ko tahamano. Ai ko tahamano pese de tolu Ta mo pe holau. Ai Emily tahamano de lava ke din. Porque se ke pe meni. Pa be tahafe balungiao I mahina. How many bedroom Brian Kataki? This one has 2. 2 bedroom. Yeah. That's still a good deal. 2 bedroom. It's everything. You can see the pictures if you go on Zillow, and you can see that everything was pretty updated and everything like that. They've got in good condition. Wow. So, ko hinga peka Brian hoik makainga. Sayang ke te whakatau ha me au te ona I te totongi reni. Ko panga reni whai panga alupea. Pa ko tahafi ona ngā wono noa koe ni. Ko rentia o studio I tawhako ni. San Mateo. Ko 1 bedroom here I Daly City is almost 2,500. That's for 1 bedroom. Right. Ka ko mea ko hinga ki ai ka ko peimeni ko o mai Brian ko tahafi ona ngā wono noa I mahina. O me te tau ia mo ha te rent even a studio. That's right. Ko te mini una rent whaka ngai lok mohe. Even maka lok mohe ne taha whi tu koe ni he tai min. Ka ko studio around that.
Ka koe ilo pe ke ma ko pe kai ai ta hafi no ngau no ha studio I go for I a whole house in one room. Ai go ta hafi no ngau no ki ma I konkoti, you know, for two bedroom. Ke for bedroom e ua. Ka ke down payment aki at hamano tahafe something. I go 3.5%. And the interest rate is 2.5%. Koya, is that right, Ryan? 2.75. Come again? It's 2.75. 2.75. 2.75% interest rate. Interest rate. Wow. This is This is too good to be true, Brian, but because you're doing it and I know it's true. But I just never heard of such thing these days. This is an option. It's not an option. If about enough for kita he pay around the pay I mean and you paying paangat tahafe ni mangyao ke panga 1/5 to a 1 bedroom. Ko ki hiki ko ni hoa peta hamihin. Kaya. Pero ki hoa taha ko ya ke te nofo fie mari and you pay for your own payment ki ho api pe o. Ko tu ko fu ke ko benefit te ma o me fatawe api mahalok maire tahamano ke ko ya me te totongi rent. This is a good startup, Brian, for some people who want to get into the market to start buying, right? Mm-hmm. Is this the best time, all-time low for the interest rate? It's been, October was the all-time low for interest rates. It's gone up a little bit, but it's gone up and then goes down every single day. Right, you never know. At least 3 times a day I get different pricings, but this week it's pretty much been the same. It hasn't really gone up much or at all. Ko ye ho ik mo kainga ko whenga mari e ko mau e parangi ha hi api te ke lawa o whakatau Emily, eh? Even though it's a condo, but it's a good startup, huh? And this one's the townhouse that we're looking at. And this is under the two-story. It's a 2-story home? I mean, condo. Townhouse. Townhouse. Huh? Not bad. Regardless, okay, sayang e pe ia Emily, ha te totongi wafe tupu ki helo ki taha. Pe koe reni, eh? Uinga koe pangau alu. Panga alu e panga more. You pay that rent, it's gone. That goes to the pocket, whoever owned that property. Ka koe te hange peni hati ki investment, eh? Alpito. You got $10,000, you get into this type of condominium. Koe townhouse, and all we go he tolai. Aia o ko te ona pe e kita ia ai fo I e loki e ua ko ia mo lo te whare mo ha, whatever it comes with. Pia, ko tahine whaunga, a lot of people start with townhome or condominium after nau no whawhi tau whiha, eh? Ni ma ke honga fulu. You can sell that and go on to a single dwelling. Rapau te whi mao ki te kumia te whi api pe ata, eh? But if you don't have the money, you can start with a condominium. Alpito. Do you have any more questions? Brian, is there any other option? Any other options? Yeah. Mm-hmm. There's some that are higher interest. The next one is it's an FHA is 30-year fixed, and it's a different type of program. It's called the HUD Rio, and the interest rate is 3.088%. So it's not really much different. It's 1,913, same house, and then that is a good deal for anybody that willing to buy a home. I mean, would you have Brian on this particular home? No.
I think ko tui be e ho ek mo ka inga ko e mau ko program fu ko ni ke mau o ata nga whainga maari e. O kulawa ke tuku mai he Brian Terra Landing Company ka dek tau tol. Te tau wakaya ki ngai founga pe mo ngai matapa te tau lava ke tau huai ko nga ke tau mau api. Kaya. Pe ke whakatau ha tau api. Ko e fika telefoniko ke whetutaki ai ki a Brian, ko o sente matoi o atu pe fo i tuuaki. Ko e ke whanau lolo tonga pe e tau whakahoko e polo kalama ko e ni. Ka ko e mea maho inga taha, ke hoko e polo kalama ko e ni, ko mea ke te whakakaukau ai. Pe hoko e ko te palani, ke te whakataua ha to api kai tukua e tau rent. Hange kai ni, like me hang koe family whao. Ta pehe ka ongo mea na toki mauhoa. Ko ia. Ai a waifu ke whanga ni nau palani e nau family whao. Ko ia. Instead of throw a big party, you can take that money and buy that home. Right. So when you tie the knots, you are ready to move into your own place Ko ia. instead of live under mom and dad. Mai na ko Ko hinga. mo ne o pito ia. Kau ia whanki mea ke whakalot lahi e whanau ki ai. Kau ia ngai mea pe. You guys start here. And another 5 years from now, you guys can sell that condo and move into a single dwelling. Kia fo i api. Mai na ko hinga. Yeah, that's very true. Ko mo ne o pito ia ngai ko ngai palani ko ngai family for all. Kaya. Pea ko dai meni ka whai ha family for all ka toa ngai. O tāna ki pe tamano ia he fui ka toa nga ko ia. Tamano is nothing. Yeah, tāna ki pe ai ngai paanga ko ia. Even if they still do that, right? E ko ne ko nga o tau whakaukau he dai meni, ko au pe mo whakaukau personally. Ko pe hea ko tau payment ha api ewa pe ni mamano ki o lunga. No whakakaukau au ko tau payment ha api ewa pe ni mamano ki o lunga. Tau te whito ki whituka ne Bay Area. Ta koe, o gai pe whanga ki whaunga ia, pe o gai pe whanga ki i whanga ki whaunga ia gulawa ke tau hanga e tau tolu ia, o tau payment ha api. Koe o ke malumalo e polo kalama e pure anga, polo kalama toko ni e pure anga. Ai a koe, ma o pe fo i taha mano, te ngawe pe kita ia, te ngawe pe kita i fo i mahina i taha mao e taha mano. Okay, mahina. Brian, based on that information that you're providing us with, is there any other location besides Concord? How about the opposite side of Concord, which is the Wheelers area? Los Banos. How about Los Banos and those other area like that? Let me look here real quick. Hey, go Los Banos. It's very I'll be the Los Banos. Fetu go yango. Yeah. Yeah, but the point is, instead of renting, you can move to Los Banos and rent a home, a big house, 5-bedroom, for around 1,600 or maybe a little bit more, for that area. Kako poini again and again, that money you're paying for rent goes ko paanga ko ya paanga more abu tape. Nga ko at ko paanga ko ya off of your hand, you're making the other person rich. Right. At the end of the year, you file the tax, and you get also tax return. Right. Mahina ko hinga, Ako tahay nga himi ako kehe ai, pia mo whakatau api, mehe reni. It's more like you put the money, o ke hanga pe o whaaho se niti ki ho api. You get the tax break at the end of the year for every money you put into that, your payment, in other words. Here's the thing. Also the federal, first home, iyo, ko na toko fofua whakatau api for the first time. Okay, man, ki sendi na tō mauia ko me alpha me federal. Ko taimi ana banga taha mano, I don't know hinga hon, ko hade sendi tō mau ko ya. So I have no idea. Every person is a first-time home buyer get this deal from the federal.
Okay, Brian, we were just kind of checking around besides Concord, is there any other area that you can get this type of deal? We're looking at Los Baños right now. There is the house for sale. It's just $250,000. That's even It's way 2 less. bedroom, 1 bathroom, Is How it many bedroom? 2 bedroom, 2 bedroom? At and 200 it's a single house. It's a single one dwelling. It's a That's a single regular dwelling, house. 2 bedroom. There you go. I don't know. Maybe Emily will move that way. Kaya that's kaya he mama au pito Brian. So ko choice ta ka ko por kalama ko ni ho ek mai kainga. E lava to konia da Brian ka pa ke firma ke fatau api. Yes. Ta tau e pepe fe ai fe tu i California o ke fe fatau api ai. Pe lava to konia tu ke ni hanga ko hono fato ngi ape ko hono taleni di. A hono whakahoko hano pe to konia ka koe ken whae no ko ngā ke mawe api ko ni. And you can almost ask Brian from any location that you wish to try. Right. It's not necessary to Sacramento. Correct. Brian can get you a home anywhere in California. Right, Right. Brian? Yes. Mm-hmm. Now the tricky part is if you're looking at South San Francisco, the lowest one there is about 500 something for 1 bedroom condo or There you go. condo. Unless, Brian, you find an Indian reservation, it's free. This one in Los Baños is the interest rate's pretty much the same, 2.75%, Wow. and your monthly payment would be $1,532. Wow. Okay, whanau ngai te wila. Grab a pen, te wila, start writing this down. Because that's also important to let everybody know. Anywhere in California, Brian can cut the deal with you. If you see a house in your area that you like, because you're comfortable living there and you've been living there for quite a while, and you know the neighbors, you know everybody else in town, and you don't want to move out of that area, look around. If you see a home there for sale or something, look up the market and you want to cut a deal, call Brian. He'll help you. How is that? Hange ko e mea ko whai kia lawe ho i mo kainga o bau ko e ria ko ke na whai o ke sa ia e ria ka ko ke sio ka api ma. Because condo, because haka o ke ilo hi peo ke na for rent is the best way to get out of rental. Kaya. Ke te whasiasia haki mea pau. Poko te ki se niti ko naki for the last 5 years, over $10,000, maybe you have 20,000 in the bank. Kaya. Or maybe 30,000, you can spend 20, leave 10 for the emergency or whatnot. Call Brian, he'll help you out. But at least you have something. Good credit, it was very strict about the whakatau api based on credit. That you have to have a good credit, 700 and up. Go to my Brian, even some of the home you can almost get it at 525, like the last program we have. Right. And all that, Brian, Anyway, ka koe poinia ho ek mo kainga o whinga koe kia koe po kalama. Whatever your needs or regard to real estate, call Brian. Tuku mai whika Emily. Whika telefoni ni matou noa, ono waru noa, noa ono tau taha. Ni matou noa, ono waru noa, noa ono tau taha, pe ko hiwa taha ono fitu taha tau noa whātaha. Hiwa taha ono fitu taha tau noa whātaha, aia koe whika telefonia e lava ke mauai a Brian. Ka paulewa te ke tātu o kai ke tari mai, lava pe ke tuku ki ai ha text or leave a message. Simple as that. Brian, if you want to continue on with the real estate part, you can do so. But if you do want to talk about the business loan, small business loan, you can talk about that. Well, I just ran another pricing for another house in Los Baños. This one's a 3 bedroom, 2 bathroom. 3 bedroom. 1,698 square feet, and the price is $330,957. Wow. And so I ran the pricing on that, and that's going to be, you're looking at the same rate. Payment would be $1,912 and 28 cents. Wow, for a 3 bedroom house.
And the interest rate? The interest rate's going to be the same. It's a special program. It's 2.75%. And the down payment? It's the same, 3.5. There you go. Whoops. 3.5. And then the next program after that is a 3.086%, and so the payment would only be it'd be $1,970 on that one. So it's gonna be around 2,000. I mean, Wow. approximately for a three-bedroom, 2-bath. Right. In Los Banos. Los Banos. Yeah. Los Banos, I go for 2 and go. It's like 1 hour drive from here, 1.5 hour drive from here, may around the Bay Area. With no traffic. No traffic. Aya koe api pangai kilu tolu mano tupu. Aya koe down payment pesete tolu po ininima. Wow. Aya is going to be around 10 something. Tahamano 13. wafi. Tahamano Tahamano wafi. 12, 13. Down payment. Koe interest rate 2.5 Koe credit still the same. Koe polo kalama koe ni koe polo kalama toko nia ai pure anga. FHA. Koe FHA loan. FHA It's a loan. federal program. Housing Administration. Housing Administration. Yeah, Federal Housing Administration loan. Aya te lava o kapau o ku 660 credit to 700. Right. Whaiga And marina da I halos. priced it as a person making $4,500 on all of these. Sorry, come again? Ko I kina priced toko it. nau fie whakatau, Go ahead. at least you must make at least 4,000 a month or so, Okay. give and take. Because they already figure allowance to pay your credit card or you have some other bills to pay. Go ahead. 4,000 a month. Give Yes. mahina taha. Yes. That's good. Most people make that. And if you don't make 4,000 like me here, I'll look for another job. Ai aya e hoek me kainga kapau o kuke if you really want to buy a house, our advice is call Brian. You tell him where do you want to do it. That's right. And then Brian will identify it to you, and then continue on with the process. Yeah? If Right. your credit score is less than 600 or less than the criteria, but the lava pe koyo fengawe aki, you can work with Brian on how to improve that. How long will that take to improve ho credit? Ka lava foi whakatau api. Yeah? Ko tā whaki e meli e palpare ma ko tau kakai. Koia. Ko te mko aloi ko marketi ki o lunga o ma mafa reni, ma mafa mo whatau api. Ko te nau si o rewa ki he ngahi outskirt. Nangi ko ngahi fitu ko e ni ko wataha ki hawa ua away, ko pita soni, ko Bay Area. Koia. Pea, ia taime ni they just got up and make a dramatic move to Salt Lake City. Koia. Move to Nevada. Seattle. Move to Seattle. It's okay if you want to make those moves. Ka kai ka na North California for a long time. Sometimes they come back Koia. because they can't deal with the weather. Maina ko hinga. Koia. So instead of making a dramatic move, you can just move a couple hours away or 1 hour away. You know, you don't have to make that kind of big commitment. Koia. Because you find people move to Salt Lake City, they move. Some people try to adapt, and it takes years to adapt to the weather. But at least you can. Koia. He ko mea hoko i he ko ngani e tau whihikitaki takai holo. Aupita. Ka koe taime ni lava ke te tā takai holo o toi ilo, toi lahiange. Tā kia Brian o e ke kiai hangahi whainga mālie i hangahi ta whaaki ke kehe i whitu pe koe ni. Te ria hanga ko mene lava kia seo ne, te ria nā te hiki. Hiki kita ki soleki, pia o se mahina ia taha te tau whakatoka ngā e hake, kai ke whiunga e ia soleki mo koe. Pia te ke toe whenga ke whoki mai. O ku whainga taa pia o mamafa au pito. Very expensive ai whihiki taki holo. Okay. How are we doing on buy and flip, Brian? Do what? How are we doing on those homes, buy and flip them?
I'm still waiting for somebody to have the courage to call me about it. I've got a lot of people talking to me about it, how excited they are, but they're still a little bit scared about it. Oh, come on now, Tonga. But, the options are still there. It's a 15% down payment. And when you think about 15% down payment on a fixer upper, it's not going to be as expensive as a regular house because it's obviously lower valued house at the moment, and so you could just get the 15%. You're putting that down, and then all you're paying off is 7.55 interest rate for 12 months. You have that time to fix it up. And then you turn around and resell it. Ai ko fonga pe na whatau ko ni ngahi api ko ni koe e meri te whatau e ngahi api ko ni oku whima uki to e wharerei. Koia. Pesetia e tahahiwa. Peseta ma a down payment. A down payment. Koia. Pe finance ko e pesete 5.5. Ia foi within that 1 year. Within 1 year, Ai ko mahina ta hawa te totongi ai pe pesete 5.5 te no. Koia. Ko interest atatape te totongi. O se mahina ta hawa ko ia pe ke to fratau e ko ho api osko ia ai api ko na ke ngahi osko ia pe to ki. O ka fuki ni ngahi api e to konia ke na to ko una ki poto he alala. Koia. Hangi ko ni ko hangi ko tu po for example I used to po was to po in two inside outside every side all side. I mea ko ngahi api. You know what I'm saying, O tu po he's ko hinga na tu po can fix inside outside. Pea ka kauia I ha funky I mea une lawa e a whai. And if you are like him, o te alapoto I he whetongi e funky window ko no vari ko whetongi whariki ko a funky taila wharere pa promo, get a new pot, get a new funky vanity ko ni Home Depot. You can go buy that, come and put it in and make it look really nice. You know, funky api ko ni kuri aki. But they turn around and sell it for a nice profit. Instead of go knock on the door, you can put your money into where you can work and make more money off of it. O kai ke uhinga peni kia nao tolu koe o nao lava o ni mapoto I he ta whaakoto ape. Kaya. Ka pau ke ha te paanga a ki taia. Ke te whahoko e whakatau ko ia. Pe te whakatau ki ta ka te whengai aki pia mo e kau ia te. Ko e kau construction. Ko uhinga ke lava whai e fo I flip and a sell again. Buy, flip and sell. Me me kau ia te almost can do anything. Right. Pega pau o kuat ko tau pepe na pat na toi tu ai si ma mo landscaping. They can get a friend who know how to do all these things. But then the same token, I would highly recommend work with Brian. Brian can work with you, advise you what kind of work that need to be done. So he can look up the market, and Brian can say, if you buy this house for 200,000. We almost have no credit to buy this house. Brian, at least fix it enough for 300. Now, I'd go fix a lot of money and expect 500,000, and you can't sell it for that. So it's a constantly work with real estate to know where you at with this. So it's good, Brian, and hopefully you get one of our people to work with you on those buy and sell. This type I of sure home. hope so. That's a good opportunity. It is a good opportunity. There's another program that I just got qualified to do with another lender. It's probably better for people that are not in construction because you can't do the construction yourself, but it's called a one-time closing. Okay. And basically the way that works is you're gonna buy the land, build the house, and live in the house all on the same loan. So the only rule is that you're not allowed to do the work yourself on building the house. You have to have somebody else do it, and they have to be qualified with that lender. Yeah, I kind of more like talk about homes that you don't have to tear it down. You know what I'm saying? Talking about minor
we're talking about homes that just need painting, change the floor, or maybe change some of the kitchen cabinets, or so little things like that. Not to tear the whole thing down. Uh, but anyway, fufi mau pe ki ta kia Brian. Okay. Hage be tau pe na ko Emily. Okay. Pe ko ta ha pe ya o ko live in like ni pa. Okay. She can look for somebody. Peko ha taha o ku tau mama o ene vi sone. Ke nei lava sio ko ene paanga go o ku mao he tai mini. Ka pa ko ha taha mano he tai mini. Ka ngai ake fonga ko eni to buy and flip. E te uli unga e taha mano ko ia. At the end, if house at the hack, my wife had a told man or Kitaya, or more than that. I have o to ki lolo at the vision, because the vi sone ki fonga ki te invest e te paanga. Hanga peko talanoa ko ai ke ka taleniti. Ai ka pau ua ho taleniti o te whakau rewa ha fonga ke te tānak mai ha whā ke te taleniti. Ai te pepe ai whainga fonga ko ni o e kue kainga ko tui. Toko lahi mo tolo mo whanongo mai o mo os ilo e fonga ko ni. Whahinga ne mo tolo ko mo os ai ahi e fonga ko ni. Peo gai e toko lahi ne mo osi ilo ai mau ai paanga lelei i fonga ko ni. Peo goi ai ko mo tolo ko ia mo pehe ke mo to try it again. Contact Brian. Mo tolo ko ia mo to pehe Unfortunately, Emily, for many years I've been here, only a few, maybe less than 1% did they do this type of thing. Brian, before because I know the time is almost finished, we got 10 minutes. Can you talk a little bit more about the small business loan, please? Well, we've got some deals going especially for people that have 2 years, been in business for 2 years. There's different lenders that have different qualifications, but like we said the last time, they're all pretty much good with hair salons and beauty salons, stuff like that. It seems like everybody loves those. We have some that are willing to do business loans for concrete companies, but not necessarily for if they're laying foundations down. But if they're doing sidewalks and things like that, they can qualify them for that. There's there's just a different list. Each company has their own preferences to what they're willing to lend to for businesses, but we have 5 different lenders that we can look at and call up and see what they're willing to do. And so it's not just one lender. So if one lender says, no, we can't do that project, we can call somebody else and and see if they're willing to lend to that business. So, each lender for some reason, they all have their specialties and what they're comfortable lending to. And so if you just give me a call, see what type of business you're looking at, we can just call each lender up and see, okay, would you guys could take on this loan or not? And then they'll say yes or no, give conditions, and so forth. So even if one lender says no, we can go ahead, Emily. I have one more question there, Brian. Is this the small business loan? Is it for California only, or is your license can do any other states or just California? Right now, I'm only licensed in California. Okay. The fix and flips, those are not residential mortgages. So if somebody from a different state called me up about the fix and flips, yeah, we can do those because that's covered under a different set of laws. So if somebody's working on the fix and flips, they can call me from a different state and we can get them started in the process for that. That's not just limited to California. Well, Bear or Vaka, I did only house in LA in Hawthorne. So this is something Ovaka already did it. Yeah, some people did it. Yeah.
Pea ko tui pe mana ka te whai ngā maari ni o waka. To look into it. Do it again. Yeah, do it again. Kei ko mea pea au. Ka whanga Brian o mai whainga maari miri. Ki a tau kakai. Okay. I kai ngata pe ke te whatawa toki api. Ma ke hea me totongi reni. O hi ngā te lava o tāna ke te ki seniti. Hange pe te investment. Taim ko tau pe te whatawa toki api. Koia, he koe pehe e Lady o Waka. Aina ne whakahoko ai whatau api koe no whakatau atu tu o taha pe I Houghton, Los Angeles. Ma oe ne ki se ni lele, peo ne investia, na ne investia I he ako e ne whanau. So if you did it one time, o pauna te o swai mea ko I ato o taha. Whewhe ka tau riunga ua, whewhe ka tau riunga tolu, whewhe ka tau riunga wha. Ka hangalau, ko kau pia I ngai mea o ku maoe pa anga e whanuani. Au pito. That's how people invest their money. You spend a little bit of money to get more money. Au pito, au pito. Ka I he time te rau pe, o ko mai Brian, pia moe whai ngā maari e meri. Kia ki nau tolu koe ni he ngai businessi. Hange koe ni koe nau tolu koe ni o ku lingi si maa. Koia. O ko se kau tāte nau tari o ka pau ko o ringi si maa ko sidewalk up e driveway muha muha. Koia. Koe ki nā heke nau tari ke loan ke Aihafu Foundation ha api. Because not only take too long, and there's a lot of money poured into that. Koia. Ka ko whanki loan ni koe ni ke huai si maa o ka pau hange koe ni, ki nau tolu koe ni mau na mea rere, ka unau huai si maa. Te nau lawa pe nau so e nau u contract ki a Brian mo hai pa ana nau mau ngai ngau koe te kua o si. Ia lawa ke mau nau whanki loan. Ke toko ni ki nau ngau e ko whai. Ki nau tolu koe ia o ku fie I he hair salon, because, you know, that kind of business, au ke whare kai, o ku lawa mo ki nau tolu ke nau loan, ki mo toko he ni California. E wai whahinga ia te aloto lahi to do something. Right. But they need this extra kick. And that's when you need to call Brian. Ke siwange ko hai whai sino I pānga te nau atu. Ke lava ke ngāua ki. Emily? Koia, aia koe, taha ia ngai service o lava e Brian o whakahoko. Lava ke tokoni at te koe o ka pau whie mau hao ki ino, ki hao ki business si small business. Hange koe ne mea koe na e lava ki aia sione. Pea, ko hono whatangi a whoki o ku ne hanga ka pau te kei tāpe koe ki ai, koe hape hao whahinga no business o ku ke whakaamu ki ai. Ko hono whatangi a ona ia te ne hanga lewa awe ia ke ngai lending companies, pe koe ngai kautaha, pe koe ngai panke, o ku nau whakahoko koe whanga ki ino koe ni. Pea koe panke pe koe financial institution koe, e whi unga pa moho o whie mau, pe moe criteria koe e panke koe ia, koe ne whenā pasi pe koe ia, ai whie mau pe koe criteria ai panke moho o whie mau a koe, pea koe whatongia lewa koe o Brian ke ne hanga o lead you throughout, ko ngā ke lava fo ino koe ia, ke toko net ke businessi. Business ko tau pe o ku whie mau, o ku te no ki ta, pe o ku no e businessi, pe o ku no I he owner koe ha ana businessi, pe o ku no I ha financial institution, pe ko te no I ha to kau ngā mea, pe ko ha to kau ngā tangata, ka o ku pau pe ke iai ai no ko business ko tau pe I mamani. O ku iai e mea koe no, pe o kia ene no ana ia, ko ngā kai lava ke hoko atu ane whai whatongia. Ko iai, ko whainga mali tā lewa ki a Brian, tau ngai ake whaunga a mamani, o ai si whahifo pe koe ho o businessi, ke mate pe ke whahifo I pe mo koe, koe ngai whainga mali te nau lava tokoni at ke te koe, ke langa I hake a ho o businessi. Koe, mi ka mea lahi, like, hangi ka mea lava ke a Brian. A lot of people call, but again, they're sitting on it. Koe fumea mahinga I te loto lahi. Aupito. Koe lahi koe te loto si I, ki mahi mea loto si I. Fia mahi te loto lahi, go for it. Right. Go for it, pia ngāwe mālohi ane. O te nofo taritari, o te whakaukau, mo whakaukau, he o se tauni, o se tau kahau, ke whakaukau pe, and next thing you find out, o se senti aruhe mea ke. You know, if you got the money to do it, do it. Okay, Brian, I think we'll give you the last words from you for this week, because we will be back again next week. Two things that came to my mind, and that is if you're worried about the 15% down payment for a fix and flip,
if you think of that as an opportunity for business, you don't have to do it all yourself. You could talk to everybody's got brothers and sisters and cousins and so forth, and so you might have the construction skills, but they might have the money, and you can always work out a deal where they'll pay a certain amount for the down payment, and then when you go and sell that, you guys split the profit on that. And so that's one way you could work on that. And the other one is that with that condo in Concord, for example, I had a friend that they started when he got married. He had a duplex that he lived in, and he rented out the other room, and then they moved to another house, and so they kept the duplex, they rented it out, then they moved to a bigger house, they rented out the smaller house. They did that about 5 times, and then now the house that they live in, what they did is they did a cash out refinance on all the houses that they had before, and so they built this new house that they have, and they don't have any debts on that house. All the mortgages are on the rental properties that they have, that they lived in before. So you don't have to necessarily buy the condo or the townhouse and then move and sell it. You can keep it as a rental if you want to, and then move up and buy a bigger house and then make money off of the rentals. If somebody's not catching the idea of buying a house themselves, they want to rent, you rent it to them. Thank you for reminding me that part. Ulaki be Brian. Ulaki, o pau ki fe ma o ke get in ki he whakatau koe pia wharerei o piko flipe. Tala no peke o family, koe family te nau ngau whakata. Nau senseni ko hanau ki seniti. Sure. O ku ma o whakata whai ek whi ngawe. O skatok ma o mai seniti nau tuk vai vai. Ko toi mea ta, Maria Pito, Brian, thank you for letting me know. If you want to buy these condos, not necessarily ke no fokoe ai. Whakatau e koe pake renia tu e koe. Ui ka koe humaga ka renda sia. Ono, I kai ngata pina totonge na tō mōkisi. You have some positive income come out of that. Hange koe ni, o ka pau taha whiro nge au pe ai totong wha mahina ki ho olo ni. Te ke lawa ko o renia tu ai condo at least $2,000 a month for a 2-bedroom. Or 18. If you make a 300, 400, 500 per month out of the rental, at least you got some positive income coming out. Right. Thank you, Brian. I think that's a good idea. Yeah, and in fact, the rent estimate on that condo is $2,150 a month. Wow. Wow. So if you wanted to rent it out. If you want to rent it out, you can still rent it out for $2,100. And there's a lot of tax benefits. If you lived in the house for 2 years, out of the 5 years that you had it, if you have it for 5 years and you live in it for 2, you can qualify for not having to pay capital gains taxes on it if you sold it. Wow. Okay, Brian, we appreciate all the hard work you're doing, and keep gathering information for us next week. And this is a good idea. You don't have to drive from Sacramento to the studio. You can just come live from the office. And we thank you very, very much for all this information. Hopefully you will help our people decide what they want to do. And we'll go from there, right, Emily? Okay. Thank Malo. you. Thank you. Malo, ofatu, Brian. Ofatu ki koe moe hoa, eh? Ke no fua. Malo. Malo. Liri o Vake Tali Folau ni moto ki mea mai ki Brian, Emily. Pia moe pokalama ko ia o Brian Terrell Lending Company. Aua. Ko ia mea. Liri o Vake Tali Folau tau taimia se mini taha me I hewa. Tau foki mai. Hiri vefe paskani.
Ko fo ia he alu ki toke taha ko tala mai ai pe whakaholo. Ko fo ia he lo lahi mai a whaekau suka toto maalunga high cholesterol moi hafua. Ko fo ia he siwa ke ngai tae Facebooka ko au pe fo lahi taha. Ko fo ia he langa haku tui pa toi momosi ange mo tuma e kulue. Ko fo ia he lea mai hok mahini. Kai kai ke holo te ke mate vave pe ate mari hohoa. Ko fo ia he no no ek mana ma mo vave osi hoku iwi. Ko fo ia he sio ki au he sio atape au fehi ape au iau. Pe ko fo ia he no luma i situ a. Kisue ke uliri mai ko ha motolo. Ko wanoa e mo hange hamisin kani ai fo i. Pe whakau tutu e hange aku haki fo i pamkini. Ia o whaanga. Aku ke fo i ko e kakoau ia. Ko lere hake. Pe toi lere hivo moi mai. Ei. O ka pau te ke fo i ka fo. Teu sau te ko kakoe. Ta ke fika telefoni. Whawau noa fitua nono. Hive hiva. Whawau noa fitua nono. Hive hiva. He tene liliu ko e keke. Hoi fua. Pe ke ila mea teke toi superwoman. Pe ke ilo ko holo e to mo tawhi ai whakautua ko toa pe. O ka wai mo anga hala. Hoi mo kai nga o ai siwa ho amanaki he ku malava no ape ku ma te wa vika tu anaki mo enetimi ta ke fika telefoni fava no fitu no hive hiva do it now or never. Ke au he pongpongi ta tangi e ku telefoni si o hifo ki ai ko e kau taha koleksini o si pe minite wanoa to ulo mai messenger si o hifo ki ai ko e kau tonga tala mai ko tu usi e nau uhila hanga hifo ki akau ni ko negativi fa hifo he pesi ko TNI si o hatu lalo whakamolu fonua e whala ngatu mo fihu fale vai mafana finance ko hoku whakau fika telefoni ono ni manoa ua fitu walu no noa wha fitu fale vai mafana finance e ono ni manoa ua fitu walu no noa wha fitu ko telefoni e ko e pau e whai whatungia mo vave ko loa pe ho ko loa whatonga ke fo o molore ko mau tuku pā ke mau hoko ko pāre tua ai kau tā no e whare vai mafana ono ni manoa ua fitu walu no noa wha fitu ko e fika telefoni ena tā mai he ko hono whakanei fua ai mafana e mau whai whatungia. O kuke whaamohe misi nai ki hao monu ke tongo meilangi, tonga e. Ko taimi ko ke ongo i puputu ua he fie ma upa anga whakawawave ko aku ikai ha tenali, ko e tali, monu meilangi. Tonga e, fe taimi u fie ma ua ki ave ki se ni te ki eua ka aku hala, pe hange ko siva e te amanaki, ko e tali, monu meilangi. Iyo, ko ho monu meilangi he koe whaunga. Malu i lewa aki hao ki kolo whakatonga, ho ki no whakawawave. Pea koe toi make he ku tawhi atu e munu meilangi o whai whatongia mai pea me funga whanua. Koe whakaiki ki o hala whanonga ke munu meilangi ke Bay Area, hiva ua nima taha walu tolu. Fika telefoni, hiva ua nima taha walu tolu. Pea ko hofe tak pe ki Facebook munu meilangi. Pea ke funga whanua ki eua. Fika telefoni, fitu walu, tolu wha noa ua, pe koe fitu nima, ua tolu, ua taha. Koe whanono reia me he manu meilangi loan and finance. Fika telefoni, hiva ua nima taha walu tolu. Lady o Vake Tali Folau me San Francisco, tau tai mi o se mi te hongfolu me he wā. Pea koe ngahi ahoni, Emily, I he throughout be that I people fe e whanau te mea mai mea ngai ahoni, if you don't have credit, you can't really move a lot or make some kind of purchase or whatnot. Ka ko mai whangi kau tahi ki peni ka mono mi langi koe Whare vai mawhana. No mai whenga maari e ke te no. Aupito. Pia e lava rewa ke ai whangi mea te tokanga ki ai. Kaya. Pia ko iai o tau whamalo ki ngai whangi kau tahapeni o kuna o maha whenga maari e mai tonga.
he o pana tau whainga maari he kei tau create a whainga business peheni. Ka uhinga wefangi whia maa whawa vāwea. Uhinga ko me mika tō lahi a ki tau nofo be i he paycheck, ki he paycheck. Koia. Tu ke he pea soni kolo malu o kau i he ka milionea koe ni mea. Ino sila. Mau mahina tō sen bano ka e whenga maari ka niu tai ringi mo toko tau peo tau kau whatahe paenga Vake Tali Folau po kore mo sea tau pokalama. Emily? Ko tau tai mi be me le tio Vake Tali Folau o se mi te tahataha pea me i he ua. I he hoko tonu e tolu te tau whahoko ai e polo kalama o malu i mo ui. Pea e heni ai a neo mai fisi i ahi. Lātu ke ne whahoko e polo kalama ko ia kou tui pe ho e ngoi ka inga. Mahu inga o pito ana whamanatu mai ka te tau tolu. Ai mahu inga ko ia iei ha te malu i mo ui. Pea o ku tau whiawhia ai a whainga maalie o e kakai koe ni o ku nau whahoko e whatongia whikau aki pea mo malu i mo ui. Ke nau lava mai ai ke whahewahe atu e nau au sia. Pea ke whahewahe atu. Ai mahu inga ko ia ke iai ha o ki i malu i mo ui. Ko ia ia he taimi tolu, whawhi ia ki mo tolu, ke polo kalama koe ni whahoko ia he taimi tolu, ke taimi wha. Ko e polo kalama koe houani, o ku whabanga ia he whale vai mawhana finance. Pea, this is the time that we talk about money. Money? Ko taimi ani o e talanoa ki he paanga. I have no money to talk about, so you can talk with the listeners. Te lele sa lo te low si, te be ki Isabella Finau. Se ne pānuwe ki me Australia. Kaya. Ta lele i koe. Pea ka mamalia ni ukapu. O whātu pea malo e awhi mai ke paenga Vake Tali Folau. Pea mo e tau talanoa koe ia ki he paanga. Pea ko mere fifita no kumai. Kiso sa mita? Fe unga pe tau talanoa ki he paanga mo e huma a mere fifita. Kaya. Toi pēn ke wahe mai e mere fita in their wealth. Ko e taha whoki ai ngahi, ko e paanga whoki o kune mai ai lelei pia moe kovi. Ka pau o kuhange paanga ko e awhi. Te fire. O kuhange ka te au ai paanga i hawa i mawhana. O i wika tai mea o kuha laha tai. It's just how you manage the money. That's what it matters. Ai o kuhange paanga ko e fire pe ko e awhi. Ka pahe kai ke tau tokanga ki ai, tene tamate i pe ki tau tolu pa te tau welahi ai. Pea ka pau te tau ngau e whapoto aki, e whatuplaki ai tau mo ui, o hange e pe ko iau tau whiao mo ia. Ko e taimlahi o ku tau whakakaukau, e ko tau ape pompongi whakaukau e paanga. Pe o kwhaiho ai wahe a whalai te, pe o kwhaihe a hapule lulu, pe ko a sāpate, ka tau whakakaukau e paanga i he taim ko tau ape. Ko e whakakaukau ko e houani, pea mo e whapaanga ko e he whale vai mawhana. Ai talanoa ko e houani. Tau pehepe, this is ko ki fo i talanoa eni o ko whaamke mohanga o analyse o mai. Tau pehepe ko mao e paanga e whaafe he mahina. Paanga e whaafe he mahina. Ko e pako wahe ko e whaafe. Which most do. Koia, a me ko avalisi ko e o paanga ku te mau. Pe ko e minimum. Let's say this is the minimum o te mau. Tatai pepe ko fefe i tuke e ka tau te fito ki California. Sai ka pau ko e whaafe i he mahina o ko mau. Ko whakakaukau ato ai, ko ulaki mea ko whakakaukau ki ai, ko e rent. Pe ko e totongi ko te nofoanga. Me ko e me alalahi e tolu pe ko basic needs e tangata ko toa pe, ko e shelter, pe ko mea ke nofo ai ke malu mo maafana, ko e mea kai, pea mo inu, pea mo e vala. Those are the basic needs. Pe ka pau te whakaukau ki en, ko e whaafe ko mao ko e, let's say te to e au e wafe ai ko e rent. He tātai taha ke ha rent e si he wafe i California. Average, ki e wafe. Ko e paanga e ni mange au iai ko e mea kai. A little bit more than that. We average get 300 a week. Ko ia, ai ko ngai mea ni ko te lava ko o toko ni mai ko ki analyze ko ai pe ko ha ngai fonga e lava ke whakalelei ia
ko tau tol ko tau ko ni ko ngai funga waka ke tau kau ki ai. Kaya. Pea ko au ia ko whakafua pea pe se te hongo fule wafe ko ni ke awe ma e lotu. Ai ko pa ngai wangi au. Wafe fit ngi au to e ta hafe tol ngi au. Ko e ai ngahi malu I ke malu I me alele. Don't forget your car insurance and your car payment. Malu I me alele ko malu I mo ui ko malu I putu ko ngahi. Insurance ke ia o ko fu ma inga ia au pito ai. Ka ko to ai panga tol ngi au ki he malu I. There you go. Ngai payment. Okay, payments mahau na no au he fale vai mafana. Ki foki ange ki he pese te hongo fulu ko ni te foki he loto. Most people give more. Au pito, most people give more ka ko at ko ni he te ke hanga o talamai o ku ngari poto nai ho pat se ti pe ko tonu ke te whakale. Tu fifita whanaki. Malo I tau mao e hoan. Peka I veti milionea kalaha. Pea mo Mary Maupaanga Maupe. Fifita. Ai ko tu he dai mini toi paanga wal ngea. Ko faafe ko ni I never o kai pe ke no fa kau ki he ku ki haya saving Kaya. Ko ke fa kau ki ai. Sai ko paanga e whangea o ave ki Tonga. Malo lau Maria a Oliveti lui tau ki wawa o tau mai ki Amerika. Tintini. Tintini. Ai ko whangea tau vehe o ave ia ki Tonga. Pangatea he wiki ave mau pe ki Tonga. Ko tu e tai mini toi be ai paanga e whangea. Kaya. Ko whangea ai ko te pehe panga wangea ia ki he wala ka pau ko whiema o ke whafo ko ngahi pea toi be panga wangea ko ia ki utek me alede. Kaya. Yeah, for the transportation. Sai. Ko hanai hanga I mea o ton ki whalele I he patseti. Ko hi o sange patseti ia o ko hanga I mea ko misi ai o ke pehe e Oliveti o to tonu ke tānaki at ki o patseti. Sai. Ke te au. Ko ia. Ko reni must be paid. So that's a must. Ko ia. No matter how you cut it. Ko ia. Because if you don't, you're going to be homeless in the next 2 months. Koe car insurance, you must pay. He koe lao ia if you want to get around. Tuke he kapau waki sa reo te misi nia moha. Moha ki hosu whawhatapu ke he kai, which there is not. Or either that, or you walk, or you catch public transportation. So more likely your car payment and your insurance ki he car, that's a must. Ko mea ko ia, ko paupe ke koloskula ia, ko paupe ke te whai ki te mea ko ia. Plus the groceries. Aia, o ko whiamau ke te kai te tūlaine ki te ia he kau mea. Kalasi koni ngana o Benbeni. Ika I he ngahi non-profit ko na whawhanga ka homeless I te kau I tai tuwe laine ko ia. So you must have shopping as well. Ai ko ngahi mea ia meri ko paupe te you must have. Ko ia. Pea ke toki si o rewa mea I ko ha I nau tānaki mai. Ko ia. Ai ko atu ko ni ai patseti ko ni. Ka ke tā mai lewa o whamatala mai pe o mai ha o whakafuafua. Ko hana ngai mea to ton ke whakalele I he patseti ko no ko o atu. Uhinga pe o eke e Oliveti Lui pe koe hae mea o whaia e patseti. Uhinga pe e Oliveti talo e tau nofo muri I ngai futau lai. We still don't know how to manage our money. Pokato meli. Aia koe panga whaafe ko mau he mahina, panga whaafe ave ke rent ni mangeau koe me akaia. Wangeau koe pesetia pe koe senitia ko ave koe maae lotu. Tō tako tau peo kaua ke ngai lotu, peo ku ave he tai mini, peo tāna ke tō ave misnale. Koe panga tō ngeau ko tō e koe malui, koe ku malui. Insurance, class ke insurance, pe koe malui mo ui, peo ke kauat ke malui dentist, pe koe malui, koe ngai malui ko inga ke mo ui, o ko tō o lewa a panga tō ngeau. Panga wangeau, koe ngai payments me alele, koe payments,
tulo. O kai whaka ngai mea hoko he tai min. Te lawa pe kita rent ha seti sea furniture ki hoto whare. Pe ko ha mohenga. E ue kau taha yung nohanga na tolo rent out e umea ko ia. Pe te lawa pe kita alo rent e ngahi mea ngā aue ko ia. Pe ko e sito, pe ko you name it. Pe ko ha fu wall i uniti a ho lota whale o ke a whi e mau. But you can rent it. Ai kau e ngahi payment ko ia katoa ia. Panga whangeau ko hanga wahei panga awe ki Tonga. Pe a koe wala lewa, wahei panga wangeau ki ai, pe a koe ku utu koe mea lere koe tola pe wangeau. Ai a koe whehui ko whehui ia. But that pays on a Is there 4,000 anything a that month. I'm missing? Yeah. 4,000 a month. Is there anything, okay na mea o ko miss, i he patseti, ka oska wai mea kai, so nengo koe ni mangeau, o ko allocate koe ke mea kai. I know what you're missing. missing. Yes. Ko mea missing ko entertainment. Au kawai pia mo eat out once in a while here. Or some people eat out every day, every hour. Yeah, ko na mai sione o Every ko 3 hours. to don ke kau he te patseti ai paanga e hapaanga ke hoko ko ha entertainment pe ko te alo sio faiva mo to family pe ko te alo eat out mo to friends pe ko te alo you know there are a lot pe ko te alo he bingo pe ko he lahe o pito ngai whakafiafia pe ko te alo ki he nightclub or the bar so you name it so pe he sione o fe ma ia ke ia haki patseti ia i te paanga ku mau ke ave ke entertainment. Ko hana hato mea ko hanga miss i e patseti. Pe ko hana mea to ton ke to lahi angeia ka fusi si ia i e hanga koe o whakakau ke patseti. Hange koe saving. Pe he e mele sim lai o fie ma o ia ke iai hao ki saving at least ka pau ea panga wanoa. Olivet Louis. Pacheti mo ki date for all. But that recipe for disaster. Heko whangi date ko ya, everything go that way, liaki, everything. So you got to be very careful. That's I kau ia entertainment for tu mai ko e vedi. Ai ki date night with your husband or your boyfriend or what not. Mo pe ko wife. It's just a date night. Ko te ki restart. Ki te to date be mo to. Ko ka restart hange ko ki rekindle. Ko lolo be ala valu rekindle. Ko ia. Ko hana ngai me ko tala mai e me sim lai. Ko fe do de repat. Me sim lai. Ko me ke tana ke panga wano share te ta polo kalama. E go tu yo ke kakaia o kunau sio mai me tu o nau pena to o te gei ke kakato ho patseti ako. Kaya. Ai ko patseti ente to whakalau at ko ni. Ko ha me ko miss. What am I missing here? Ko ha me to ton ke to yo lo pasko ngo sente huate. Ko hana ngai me o ku ke fie mau ke kau i he patseti o ke pe to ton ke kau he patseti ka ko ke kau ai ko patseti te min ko rent panga wafe me akai panga ni mangeau ko donation ke lotu panga wangeau ko malu i hanga insurance what not panga to ngeau ko payment ni ngai me alere ko payment te furniture ko payment ko you name it pe ko te no panga wangeau ave te panga ki Tonga panga whangeau ko wala to lai wangeau transportation pe ko ai ha pensini ke e te mea lele ke te whialwa ki, puka to tongi e te pasi, pa anga wangeau. Ko ila mea whi mai whanere ia. Ko tānak mai entertainment, te whi mau peke ai ki saving ia. Ko ila koe pacheti lahitaha. Ko ia. I hena kun ko as far as giveaway, ko whangeau ko ave ki Tonga. Ko suggest ke whoki peke ni mangeau, ui ngau tā pole pa anga. I Tonga. So $50 is $100 in Tonga. Ai ko ke foto mai ke holo if me whangeau ni mangeau. Ko pepe holo mo kolo. So ko whaika pacheti koe. Malolin si. Ai kun ko og dau toko og dau tau hiki Tonga hange ko koe. Koe. Ai koe ngahi. Koe hanai hangai mea ke pehe to ton ke tāna ke. Koe. Okay, sione panu ve te lau atu.
Aia koe whaafe mahina I paanga koe Ika, ma ko ne ke ue. mai ko haho mo fika. Ko fika bena I olunga his screen e sione ka. Ono ni manoa, ua hiva wha, hiva tō noa hiva. Kaya. Whika ena ka pau ke whi mau ke tānak mai. Koe, oku lava pe patset panga wange au for the car payments, etc. Kaya. Ai au pehe Oliveti, oku fusisi wange au ia ki patset ki ngai payments, hangi o kawai car payments, koe furniture, koe no, koe te no, o pehe fusisi wange au. It's very unrealistic. He koe mimi ka ngai mea rerenga hon. Oku mimi whakawaris ki he ni mange au. Koe. Ai to tonu ke toi aluhake. E aluhake ki hononge au oso. Ai o whea maa ke toi aluhake ai payments, ai u payment, e patset koe ke u payments, Malawa pito toi a whalelei ke patseti koe. Niko tui, koe tai mko tau hanga o siofi ai ngai whamole koe ni ulanga ke tokoni mea ke te tau tolu, ki anga e tau siofi koe e tau whanga ki I a mau anga seniti, O kia e mea au toton ke toi o hake, o kia e ngai mea au toton ke toi o hifo, o kia e ngai whakamore au totonu ke toi liunga ua. Aia, ke hana e ho whakalelei o toton o ke whie ma o ke tānaki pe to o pia mehe patseti koe ni na aku o atu. Koe Emily, to be realistic with this, Koe. Koe eat out di o me whai he toko lahi o bito. Koe. Koe ngau ke hana o taimi ke ngahe mea kai I api. Unless o ka pau koe hoa o ku nofo I api o tō ngai whanau. Ka koe me ngai ahau ngau e loa o mātoa. Koe. Aia, o ka pau te mautoi ki whakaukauange ki ai pia mautoi sio ho mō patseti. And you figure out how many times you eat out a week. Koe. Ko fupanga lahi whauria. Peheka o matau tau tō lahi, ta whakone finance. Eat out is something that you can avoid. Abito. Ke tānaki, ke tokoni kia koe o ka pau o ko barely make it iho o patseti whaka wike puka whamahina. Koe. Aia koe whika telefoni ono ni manoa ua hiwa whahiwa tau noa hiwa. Mō tāmai, kaya toko lahi mō tōlok le leiang ho mō patseti a mō tō. Mahalo oku, koe toi lahi ange koe paanga taimeni, koe lahi ange paanga, koe lahi ange ia ai whihala ke patseti. Ko si ange te paanga te lava lewa kita ia, o toko ni meka kita ke te hanga o toi whakapoto I ange a e te patseti. Kai ne whai tari maari he oku, he ko me o pehepe Amerikani meri, Ko me ka middle class. Ko nau tofu na hanga o puse economy ka nia Amerikani middle class, ka working class. Ka ko me ko whakawarisi pe ia o ka kaito lahi Amerikani. They spend more than what they get. Koia. Seke lauka a Oliveti, ko ne car payments pa anga fit ngau tol ta, not including insurance ki wangau don't know. Don't feel bad, Oliver. My truck is 900. Not including insurance. Not including insurance. Aia ko tahaya ngai whakamole kulava ke tau sio ki ai. Whewhena e tau payment e ume alele. Is there any ways e lava ke toi holokia? Is there any ways e lava ke tau whenga e tatu hapaanga ke to o atu ai Unfortunately, ko te whatau me alele e meri. Koia. Once the contract is done and you're buying a brand new vehicle, that's basically a done deal. You just have to keep paying it within 5 years or so, then breathe. Anyway. Aia koe tahai ai ngai mea o toton ke toi hiki hake koe tau totongi koe ne tau payments. Whika telefoni ono ni manoa ua hiwa whahiwa tau noa hiwa. Koe polokalama koe ni ke tau whiinas aki. I he whaunga e tau patseti e tau he koe mea maho inga ia. Ngai polokalama ne whiha whahokat me le tio whika akmoe paanga. Pea moe whakotu whakakaukau ke whakalelei I koe ne whaunga e tau whakapotpoto e tau paanga. Koe ai haki I patseti. I he taimi rau be, te rau klosi he ni ki he kautaha ko ia nau tolu o pokalama I he houani. Ia koe whare vai mawhana. Ko ia be. Ko ia. Oa.
ke au he pongpongi ta tangi e ku telefoni. Si o hifo ki ai ko e kau taha koleksini. O si pe minite wanoa tau ulo mai messenger. Si o hifo ki ai ko e kau tonga tala mai ko tu usi e nau uhila. Hanga hifo ki akau ni ko negativi, fa hifo he pesi ko ti e ni. Si o hatu lalo whakamolu, whonua e whala ngatu mo fihu. Fale vai mawhana finance ko hoku whakau, fika telefoni, ono ni manoa ua fitu walu, no noa wha fitu. Fale vai mawhana finance e, ono ni manoa ua fitu walu, no noa wha fitu ko telefoni e. Ko e pau e whai whatungia mo vave, ko loa pe ho ko loa whatonga ke fo o molore. Ko mau tuku pā ke mau hoko ko pāre tua. Ai kau tā no e whare vai mawhana. Ono ni manoa ua fitu walu no noa whawhitu. Ko e whika telefoni ena. Tā mai he ko hono whakaneifua ai mawhana e mau whai whatungia. DGX, Dependable Global Express. Oua, koe DGX Dependable Global Express. He koe haa koe, ko au ia ko whakamaman lahi, whakamaha apure anga, whakatu apure anga, pia toi whakahewani fok e tō onga. Dependable Global Express, O fefe, o ko whaiwhatungia me ngai state ko toa Amerika ni manatu, o ko whakamaman lahi. Dependable Global Express, seuke, hange koe haa, o ko lava eo awe o container puha ta ngai talamu pini, ia ngai keke. Au peke o mea lele peko a sea sofa, peko a koloa whakamovete vete pe manatu, pe au whakahewani hono totongi. Dependable Global Express, siuhu o awe ki whe. Te o lama awe uta ki ha motu pe Pasifiki, ki tonga wawa oha apai, ha au ki fisi nu usila Australia apia American Samoa, Tahiti pape e te mo whefua. Ha au foki ngai whanua e sia, hange, ko sia pani sia ina tai kwanto toita mo Suzuki, pe au ki ulope manatu, a au mu ene whakawaha apure anga. Dependable Global Express. Siuhu! Dependable Global Express. Fedu tak leva ke fika telefoni. Tolu, tahanoa, ono hiva, valu. Extension, tahawa tolu ono. Pego e mau toll free number, valu noa, hiva fitu. Pego e emaili, risa.katoa@dgxglobal.com. Sai ke tau telefoni. Dependable Global Express. O whakamaman lahi, whakatua pune angai mau whaiwhatungia maau, pea whakaatui mo whakahewani ai totongi. Whitutaki, fika telefoni, tolu tahanoa, ono hiva, valu, extension, tahaua tolu ono. Pego e mau toll free number, valu noa, hiva fitu, koe DGX ia pea mohonoanga. Paenga o e letio Vake Tali Folau. Ai whakawhehoko anga o e Tonga i he kolope. This is Radio Vake Tali Folau, where Tongans can connect globally. Radio Vake Tali Folau te taimi e toi mi te ufu mani ma ki he ua. Emily? Pea moi tau polo kalamako ia ai whale vai mawhana. Koe whale vai mawhana finance whoki ko e ka tahano ia o kui San Bruno, ka o ku lavalele i pe.
Genau, whahau ka taha no, tatau i pepe oku ke Fairby State Amerikani oku ke iai. Ka koe mea mahu inga taha ke a umai ai koloa whatonga. Ai a ka pau ke whimau ke no me Salt Lake City, e a umai koloa whatonga ki he ni pe e toki lava lewa ke tukuange atu aho o no. Pea ko ki nau tolu ko ia. Ie taim te tau, tokoni whaka, me ke tau mua no ka ni ke tokoni ka tau ka ingai tonga. Ko ia. O ka pau oku whima uha ki seni whawawawe ki family. Ko ia. Pe ka no pe ia au i heni. Ko ia. Pe a gotui e lawa pe si laia ke toni a taha. Ia toi whanua kehe. Ka ko e mea mahu i ngai ko loa whatonga e malu i aki pe ko e ke lairo ke lawa ke whahoko no koe ni. Pe a lawa ke nau toko ke toko ni ano seni. Whaingu fua seni tia. Ko ia. Mea mahu i ngai ko loa whatonga ke malu i aki. Emily. Ai a koe whaunga, laule rei peke ke noi Amerikani tā tāho o noi Amerikani kai toho ia i Tonga. Kaya. Le dio Vake Tali Folau, o se taime ke ata rau ki fo i fasi, ko whamaloan, ho mō kau mai, pa te rau ki kolosi eni ki he lolo halai walu, ki nau tolu ko ku nau whaalata noa holo he ngahi motu ke he. Io siete latanoa he hi fo moe hake siare yo. Rinci? Siete latanoa he hi fo moe hake e fiafi te matala ai siare. Whainga kau ke matami mai kene kaki atu ki tanane. Kaua. Sea da boka. Siete latanoa he hi fo moe hake e fiafi te matala ai siare. Yep. Vaya, Lucia Green. Dia anak kegiatan final, malo. Tenemos, malo. Laisa Costa. Devo Gikia. Gloria, Mama. Dio Vake Tali Folau da mito mi de wana ki he tolu Pacific Time i California, San Francisco to be exact. Mili? Da lebe mo na to YouTube pe mo tolu i he fika tile apu pe da application mo ki na tolu o ku na fana o le tio mai. Me ke to la he to ka fana o le tio i he application. Mili? Ko ia. Pe ko ia e ka tau proklama ia. Da le fane Antoni na ke puri fe fane. Ori fa puri tau hu mai tau pokalama.
tuke he pau o ko mo ua whanea i he. Kaweni toko taha sale that I ever known, ko ne sale ko a lolo e meri less than 10 minutes ko sale a whahina e whiha. Tānima? Okay. Tō mai. I he taim te raupe, o ko pokarama whuke ni ai wharewai mawhana. Whamalohe ni ki a pisila mataile, pia mo pokarama ko ia. Ai a ko e business ko ni, o ko whikau akia mo ki motou, whi maha mo ki short term loan, pe ko e quick loan, ke tōni i ai ki whanki I mea whakawawave ko ia o ke tokanga ko ki ai. Pe ko ha tā mai ai family me Tonga o korea ki se niti, pe au ki hala ko se niti, ke tari ko ki he wahe ko I he mahina ko ka hoko mai, pe ko ia I te lau whitu taka pisila, o mai beha ki I whala po ki nganto o malu ia ki kai lava ai no ko ia I ha very quick turnaround. Kaike, whitu taki he whika kana pisila, pe ai ne o atu koe ni I he tau tuaki, pe au pau te ke mao nai ange toi atu tuako ia. I he taim te tau peki mo tol koe au whia maki se nit ke family ke lola lai walu Tonga pe ki eua o ngoniwa lawa le leipe whahoko. Whonga koe hono tā, te whetutaka pisila ke details koe ia oe launi ka pehe whoki ki whonga e awa I ase niti ki he whetu ko whia mao koe ki hawe koe ki ai. Aia koe wharewai mawhana ia, pia moe whakaukau, ha whainga whonga e lawa ki tokoni ka tau kakai, I ngai whia mau whawawave koe ia. Pea ina pehe whamalo ina pisila. I he ono sponsor ai pokalama ka e tuku ke e toi atatau ki whaiwhasi ui ngā ape tau taimika tau hoke pokalama hoko I he otaton koe ia ai tolu. E rau ki kolosi he ki aise ia manamuha pea moe. Kala mai kuo whiua he tari, ue whiua he ukuma.
kei Lua anga e kaka I a poha Where a whea whaaki te uare au I e mana Whelu te ni e mahe Ko motu loto Puta anga e te ewa I e pina kai whope Kau utu fia lo I mata e te awhanu mai Te wisa e te awhanu mai E mona maha E se ni e katalana apa ari E na whako O iau e Asi e te kangila to e mawai E kakalaka puni to saua Si asi ue Paula to e Kau kau ana Ia e te noko mana Kau kau ana Ia e te noko mana O iau e Asi e te kangila to e mawai E kakalaka puni to saula Si asi ue Paula to e Kau kau ana Ia e te noko mana Kau kau ana Ia e te noko mana Le dio Vake Tali Folau ta taimi se un formatolo Emily to mai. Ho te tono I tolu te tau wakai ai ke tau polokalama ko ia pia mo e malu I mo ui aia e heni ai neo mai fisi iahi la atu ke ne whahoko ai tai polokalama ko ia no mahu inga ke iai haa te malu I mo ui. Kaya. Pea tene o ate e whonga whaingo fua au pito ke te koe e hou eiki pia mo I ka inga. Aia koe taimi tolu te tau whahoko ai polokalama ko ia ke taimi whaa. Kaya. Pea te tau tok hoko atai, pe te tau tok mawai mo tolu he taimi ono e whiawhi taimi koe a California. Okay. Kai hoko ato a kolotina u anga pea mo e le tio sofa e tonga pea me he ono ki he hoko ai tahawa I he poni. Aia koe anga I e whotutu e tau pokalama I he whiawhini ka ku tai talile ki mo tolu ku he paengani pea mo wahe mai. Te kaipi ka hatahe tā mai ki he e ku whehui. Ko hinga mea koe I nau tā mai ai, because they're so embarrassed to talk about something that they keep doing it every day. Oia. That's all. Koe whehui whoki. Humai ne mai. Koe whehui whoki, aini koe nau tok tuku atu, koe mahu inga koe ia o e te patseti. Aia na o tuku atu ai tau pehepe koe ku panga koku mao koe he mahina pangai whaafe. Aia pangai wafe ave ki ranch, panga ni mangeau, ave ki mea kai, mo hafua. Ka koe tāna ki pako whehui, kāna ngai whalelei o ke pehewi taton ke whai ki e ku patseti. Aia nei pehe e sione, taton ke whahua toi ke kau mo entertainment. Aia koe te date, peko haka, hange koe haki date night, mo hoto hoa, peko e te alo si o whaiva, peko e te totonge gym, ke te alo ki he gym, aia o ku kawia I he, o ku pehesi o ne, kawia ngai mea totonge kau he te patseti, na ki ke kawia he patseti koe nā ku whahoko atu. Pe I reim te tau pe hangoe koe mea rere. Koe ia. Koe taimi koe, maybe 10 years ago, koe mea rere whaawari ke panga o ngau tōptoro ngau he mahina, price insurance. You end up with like 500. Ngai ahon, you almost figure somewhere around 1,000 something ki ngai merere ko ngai ahoni. It is just so expensive. Apito. Ka realistically pe moe pachetiko ki hanga ko o mai. Even at $4,000 a month is still a struggle ki dollar. Apito. Like I said, ko fui patset ko na, that's the minimum. I can say that that's the minimum somebody can get. I California. Ai ko whare taha ko taha o wahi wha wiki he panga taha he wiki. And
po wai e to lahi no mi fa abis ta hafi wongi au I he week pe to ki lahi ngai those o na ki more comfortable okay you time that out if you don't make 1,000 a week and you unless you live with mom and dad and you don't pay rent. Right. Kaya time ta tau pe ko ngahi mo oni ime afaka ekonomika fok he kuanga ni I time ni ko lahiange e te paanga kai ke te tokanga ki ai ko lahiange e te whakamore akita. Pe te tau pe ma oia whaafe mo ma oi walu afe te kei whakamore ki pe kita ia within the time frame I loto he mahina o ke hano ke ia. Doesn't give you ke quarantine ana ke ne to siang e te stress. He ko ka pau na wahe whaafe mahina pe awa pe ta mai he nga okay te hiki liunga ua ho wahe o walu afe ko liunga ua I pe whakaukau akuia. Te whakaukau ko ki ka ko no ko lere ai that's not good enough for me. I have to buy another one that's o fe unga mo e whakaukau walu afe. Ko e mahina ni time ko na ke whaafe ai na aku kai moa I he tu oua he wike. Ko e time ko hiki ia liunga ua te hiki a steak he taimin So ka pahe ke tau tokanga ki tau tolu ke tau patseti te tau end up pe tau tolu ia hange ko mea ko ni na tau whataranoa ki ai ko lahiange koe e te paanga ko lahiange ia e te whakamole ko lahiange ia e te stress. And we can compare that ki kau millionaire I ngai ahoni ko lahiange koe miliona e nau paanga ko lahiange e nau stress ko meung nau end up ki ai either suicide te lahiange e nau drugs o nau take if ka pau he kai ke tau tokanga on how we manage e tau ki se niti ok mau ko hinga ko hake ai pe me whamalo ki whale vai mawhana ki o maki hoa ke tau talanoa ai ki mau inga koe ni e tau whakapoto I ko ia e tau paanga it doesn't matter o koe ki tatau pepe hase ni te wanoa o te mau pe ko mau hase te wanoa pe ko mau ha paanga I wanoa pe ka paanga I wafe pe ka paanga I wamano kai ke tau tokanga ki ai te tau spend tatau pe e paanga ko ia ko no whai ke he pe ka pau te tau ta e tokanga e tau lahiang e tau stress e tau tore he tau wamano he taimne ma e tau wanoa Ko te ia mri ko taha po kalama well constructed because ha foi po kalama ni whao I he su kalais me ka maani ani ngai aki muni au I loa ko self-reliance. Ko ia. Pe ko te ia taha po kalama ma inga mo whakaamau pe ke hoko po kalama ko ha regular program e lama ki tuku atu me paengani. He kune hanga ia o mai ngai mea ngā ue ke he mo ngai whaunga ke te whauai. Neo tata nao pe tau ke patseti e tai nimi. Ka ko self-reliance mo fui ke taua ko e tau lere ka whi po kalama ko ia. E lava he si ka kai ko ni o ki tau tau kai ngā tonga. Ke nau piki apu ha whaunga. Ke lava ke tokoni ka ngā tau I he paha. He kautui ko taha e parapare mau tau whaua lahi ngai ahoni. Ko si o hau pe he whainga ni more nau api tau lahi ni nau ngā ue hono tāna ke paanga ke whatawa nau ki api. Pe upe they make the wrong decision. Yeah, it's all about because how you manage it. The mismanage pe kita te mea kong ma uko mori hoto api mole ha mori hoto atamai mole te whakau. Douglas Fatani. It's not how much you make, but how much you save. That's true. Kau ia he for a strong statement. That's very true. You got to find ways to save. Even if it come down to a $10 per week or $20 per week. Whatever it takes to make that save and you make that decision. He ko mea ben ko ilo. If you have a lot of money on your hand and whatever decision you make to pay out that dollar, once that dollar is off of your hand, good luck because you have to wait for the next dollar if it is if it come back. Mai no going on. Toi pe tau mini te nima ke tau hoko te tone tolu tau hoko ki tau polokalama ko ia ki he malu I mo ui ko smau he nia neo mai ko ki kwa usia pe o ko vai whaka mo tolu ki mua pe tau hoko atu na e lele fo ki self-reliance I le tio tau ko osi me fo I wiki kak na lele I kakata self-reliance ko e taha mea o ku tolai o pitang nao tona nao vai mo nao whakaam ke to whakahoko ai ako ko e ni. Ka le taha mea taha ko mea pe taha ko whaam ke vai mo ki mo tolu.
Ko self-reliance na aku na aku whakakau au ko hase nit o kou mau. Ko mea whakamui o kou to'o, ko se niti ko ke li whale lotu. He a sāpate. Ko ako ko e self-reliance na whai koe ka tau tolu koe he tau ko o si. The first money that you save and take from your check, ko uluaki paanga ke to'o koe me o sieke, ko ho donation pe ko whafo koe ke eki. Ko pesete hongo fulu I funga waka siasi o sisu Christ mo kalmani mga aki mo ini tatau pepe amo ka siasu esiliana ko mis nale katoa ngai siasi o kuyai na mea ofa ko siasi katolika mo na katoa nga ofa aya ko mega na wako me self reliance ulaki to a se niti ki lotu Pena no fo whakakau I he tai mlahe lele ko e polo kalama, tōku mahino ko ngā loto e polo kalama. Ko whahinga ongo ko ku te mao ko te fōfua to'o koe a inasi koe o eiki, is kake te lava ki ta ia o whakatataua. Ai fia mo fie maalie o ku te mao. Peko e te donation ki siasi, peko e te donation ki ha non-profit organisation o na whakalere ha ngahi polo kalama ki e kau tuku hausia, peko hae whaunga o ku te give away ai. That's the first thing that you take from your check. And you can try this. You'll see what happens. O sia ia talu me whae self-reliance okay ahoni ko ku to'o ko inasi ko ia mo to'o ko e te give away ko ia ko blessing ia te ma'u me ia is more than you ever need. You can't count it. Even if it comes down you're short, don't even think twice. Don't. Ko ia Just do what you're supposed to do, you'll be fine. You'll work out itself one way or another. I promise you that. That I can promise. Ko ia ho ek mai kainga. Ko tu ko whamapopo e tau ki polo kalama talanoa ko ia ki paanga I he ho ata ko ni. Ko whapapau atu ka pau te ke whenga. Ka pau te try it this week. Te ke whoki mai he wiki ka o whapale. E te o Vake Tali Folau, ne lava ia po kalama ko ia, whamalohe ni ki pisi la mataile. Ko ia, pea mo e whale vai mawhana finance. Heri me tau whaskari, anu pa tau ki whoi tuaki pe e taha pe ua tau whoki mai ki he po kalama hoko. Never should have me.
Every rain so like a champion. Mai lolo palesi mo lolo francais ko tau pepe lolo me loto Hollywood seuke kai kai pe ko fo star at 5 ko te ke fai ka pakao angelo ko ko lo ya kau angelo hoek mo kai ngatonga mamani ko tau pepe ko lo kau angelo pe mahino leva ko loloni ko to ngai me hina lolo ala pasita amele maktaline le frata lo ngai atu fia mo kakala iloa le firi furi me ot motu nga ofa ke guia e pako langa karisia le hei lala moho koi kalos pani pe ai foki pe mo blue maria mo kalasi ke he maria he ko taimi ko te ke mairi ai oa pe tane ne ke fai e mere maktanine e foi alabasta ko ene fakatau ele fika telefoni fitu no noa hiva malu fa ta fitu pe ko tolu wa tolu hiva malu fa noa hiva wa ko ya ta leva ke fika telefoni fitu ono noa hiva valu fa taha fitu pe koi tolu wa tolu hiva valu fa noa hiva wa ko talatu o kusi e kuleaka aku amu atu he kohono manongi tene ave koi ke vava mo mahina pe te ke maali kana si o fetu u pe mo faka isa tau lolo ala pasita kiai Ledio Vake Tali Folau ko tau taimi ose minite tolu pe mei he tolu me San Francisco, California. Mo tar talele ia i pek motor ke tau ki polo kalama makehe ko ni I he fiafini. Sene kata ke maika. Mo tau polo kalama makehe ko ia I he fiafini. Hange ko ia mo mea mai hoek mo kanga. Motor ko mo mea mai Facebook pa mo YouTube. Kai o maa foki ai website e Ledio Vake Tali Folau. Mau hen foki pe mo neo mai fisi iahi latu. Pe ang modol ko mo mea mai I phone application ma fika telefoni ko tu pe mo fano lele mai pe o e polo kalama ko ia I he fiafini te tau talano ai me hoani ki fa ki maho inga ko ia o e malui mo ui pe o lave I pe foki o ku lahi au pito e ngahi kalaske kehe o e malui mo ui I he fonuani ka ko tonu ko ho ofiri pe ko whakamanatu atu pe ka te ko tonga ko toa mo mea mai te tawe pe ko first date amerikani o ke ai pe ko mea mai minu sila pe ko Australia ko fe fonua I mamai no ke mea mai mi ai ko whakamanatu ko o ahonia mahu inga ko ia o e malu I mo ui pe ko taha ne ngai fonga e lawa ke ma o ai ha o malu I mo ui tu ko whainga maria ko nika nea mai Malo apito e Emily ko e ma fainga mali le lei ko ni ke fa ha pe tu ka pe fa apa ki a ho e ki ka ma fo ki ai kai nga Tonga ko mo me amai ke ki fa ha ko no fa he o tani ke lava ke fa ha fe to ko ni aki I ta fa aki ko ni o malu I pe ana mo to ki pe ko fie he ko hu mai ko ni ki ke loki ni o ku fa o sa te polo kalama ko ni na te osi pe o tau hoko to pe I fe lau mali ta tau I he na va te Emily o fe kau aki pe mo self reliance ka mahono hoa pe tuko pe mo ki o hanga o vai atu
ko ki tau tolu ko toa pē koe kainga tonga o tau langa ai whale. Pea koe whare ko ia te maha te ukora pē ko whakaongai pē ngai rea whapapalangi ki alwha tape mo rea whatonga. We call that is a financial house. Porque I he tu koe ai whale kon ko tau langa, ko toa taha toa pē ia koe whamiri o kupau ke tau langa whale koe ni. Pea koe whale koe ni, ko hono foundation, na e lawe kia emeli ane nai, koe pe sete e hongo fulu, ko e te whaki ke otua. You gotta keep it up ke otua, whakafoki ene mea ki ai. Pau tatape mo haifunga waka, ko mea pea ko pau ke whakahoko. Pea ko hono ua lewa. Yes. Pea ko hono ua hoko lewa koe I ai, koe protection, pea koe malu I. Ai ko te waiwai atu ai he whiawhini. Pea... Angepe koe lawe ko a Emily ane nai, koe tu koe nai Amerikani o ko lahi au pito ai ngahi kautaha malu I. He, pea pau ko koe ko ke osiai ho malu I, whaka ofa. O ke loa ke kautaha ko toa pei Amerikani malu I, o mau malanga I pe, o mau tau kawe I pe, ai tau mua ta tau, same value, ke malu I. Kai kia ha polo ha kautaha ia e kovi, o kehe pe ai nau ngahi polo kalama. Ka ki taua tonga, o kui kai ke te iaha tai mia, e to lele yange, ko koe tai mini, pe o kai ke te iaha tai mia, ke ta e iai ha whamiri, e iai ha anau malu I. He kohona uhinga, o ku lahe ngahi whainga maarie, ke whakahoko e malu I, ke maua e malu I. Pea te tau tala noa o lawe lawe toi kia anai, ka koe koe wahe e whaiho atani ke malu I, koe life insurance, o kau e peke ai mo malu I koe o mo uilelei, kau ke ai mo malu I koe toko lahi e tau tolu kau tonga o tau rent, o kui ai mo malu I ki hoto loto whale. He, mana tui koe malu I koe o whale ia, koe sino I whale, koe mea ia ai landlordi. Ka ko ki tau a koe ni irony, ai mea kotoa o kuta mau, o kuta owner I whale, o whe mau e ke ta hanga o malu I mo ia. He o lahe ngahi palapale mo hoko vela whale, ha mea ha vela mea kotoa. But they start from the bottom, have nothing koe ke malu e u mea koe koe ngahi mea koe o kute mau I he whale. Wow. He, koe... Te waiwahe ngai konga lahe tolu. Aia koe malu I mo ui, pa moe malu I... Malu I ki he laifi. I laifi pa moe health, moe lelei. Pa moe malu I ki he ren. He, ko renters, he, ko tau tolu reni, malu I e tau koloa koe I loto whale. Yes. He? Ko tuipe e neo mai koe, ko tuipe neo mai koe tahai nea mea mahu inga au pito. Ko au, personally, ko tok whanonga na akuia he malu I koe ai ngahi koloa I loto ka pau te rent. Yeah? Yes. Ka pau te rent e te koloa. Ko hosi o pihe mai na mai ate. Ko tō lai tā. O e kau... Nau ki tō hifo uloa tō. Ho tā malu I e mea ku. Ho tā malu I e mea ku niko aonga. Ke malu I koe mea tā aonga. Ko taim lahi ko te whanongo I pe. Ko toko lahi tā ho tau kakai. I know for rent. I know for rent. Pea koe ke ko awena ke kiu whakakaukau au ke malu. Neonga koe ki ngātu e taha I api. Ka nege kiu whakakaukau au ke malu I koe uhi koe ngahi value o ngahi koloa. O koe kai ke value I he kau pālangi ka koe tau tolu. O koe umano ia si hangi au e whakoloa. Ui ki te whia mai malu I ki ngātu hene koe sene koe ki wawa. Kai whafoki atu e neo mai. Ai koe malu I koe ni neo mai. O koe kai ngata pe te malu I te mo ui. Kau te toi malu I mo to... Mo ui lelei. Mo ui lelei. Yes. Pea koe, he koe taimin whaki I he malu I koe o mo ui lelei. I he tawha kon koe o whakotua kon koe kansa. He? Koe taimin ia, o koe kansa ia, o koe hopa ke peia I he whamiri, na I kai ki aha historia o whakotua koe ni ki mua. Kai ke te peia taimini. Pea ne pehe o whia mau tawai ta mai mo whae, ke koe malu I koe teu. Koe ke tau whakaamu ke aha mea, ke hoko mai ka ki tau tolu, pea kapa e hoko ku tau mateu teu. He ko pau pe ke o to atu whai mahina tolu, e tau mawahe me ngā we.
ko mai se ni ko o to koni to tonga pila he tang mai e tu o pila Hei ko malu i koe ni o pau nā te ngā aue pe te whakautua i hea whahinga mea pe heni. E lawa he kautaha koe ni o hoko atu a hono o atu hoki i wahe koe iana ke anga mahi. Nau ot whangataha pera tole whaisirini ko ia. Aia koe, pia ko tō lai whahinga no pehe koe kansa, o ku, hanga pia koe kai ke educate, and koe mea koe heni ai, just to educate everybody, ke whakatau kei, whakatau kei tō tāko tō pe. Heu hanga ko lau, o ko whia tō lai a mau tōlu i he community ko mau ngā aue ki he malo i. Pea ku lahi ai mahino o mai ki te tuwatu ki o tau kāinga. Hea ku ai whahinga lau pe, fu ma mafa. But let me tell you, you cannot afford not to have one. Te tau ma mafa ange when it happens. Yes. Nā ke lau ane nai ke patseti. Fia ma uia ke iai patseti, ino ka paika ke iaha patseti ai family. He kai ia tau mua e ke anga mo ui whakalakalaka whakapaanga. Ko hanga ko lau koe a sione. O whekau aki mo self-reliance, mo polokalama koe course koe o kuhoko. Whetu o take ka hata, o polokalama koe ni o ku whaika maari ke kau tai siasi, anybody ke kau mai ki ai. O ku kai kene toe, ka ko lawe koe ke insiwa, ke luaki ke life insiwa, o ku koe mea lalahi e ua. O ku pesai koe ai to tongi koe o malui. Uluaki ko hotau tau, kono wā ko tau mo ui lelei. Pea koe i eki ange koe ai whanau, koe lelei taha, koe maa taha ia. Ko taim ko tau toha kai ke ni manoa, manatui ko hau mo ngai piko tua. Pe e toi mamawhai ai malui, ka wepe me ngai kau taha malui, o nau en siwa i pe nau to, malui pe nau to le hataha pe ua whainga mahaki, whainga whakautua o nau lava, ka oku mamafa. I he taim tatau, ko wahe koe ki he kainga tonga. E laka ange te ke sia lewa ki heni. E whainga fua ka koe ho awe tola te au, o to tonga ak whamahina, ka me hoko koho o whaanga, me hao fo i taha mano, po taha mano ni maa whee whakaanga taha. Ko whea na ua. Your obligation is only $100 a month. Ko obligation ko, e kau taha malu, ko taha mano ni maa, ko taha mano, ko whatever. Ke toko ni ko ki tau tō. O kula he ngai, whakaukau is a kinbe me tau whakaukau. O ku kai ke tau malawai o whai ke hei, ai mau inga, ki he iai ai malui o mo ui. Life insurance. Koe, oku mo one au pita ai mea koe ni o ke lawe ki ai e neo mai. Whamarat pe ho e me kai, ngā lawe pe ke tā mai o e ke whehui, ka pau ke hao whehui. Ono ni manoa, ua hiwa wha, hiwa tau no hiwa, ai whehui koe ka pau ke whehui mai lo tonga polo kalama. Pe ka pau ke whehui, i he osi koe ai polo kalama, te ke tā ke whika telefoni koe a neo mai, ai a koe nima taha noa, ua tolu hiwa, ono wha hiwa tolu. Koe na ko ostuku atu pe Facebook. I he Facebook, koe na pine atu pe i lalohi fo i he chat. Ki motol koe ni o ku mō mea mai i he screen, koe whika ana re tio. Ono ni manoa, ua hiwa whahiwa tolu noa hiwa. Aia koe taimin ki nau whehui ai. Mō whehui ai. Maho inga pena. Nea pai, o kai taimin i ihi mahange ko ka pau ko au, o ko whanongo atau ki he talanoa malu i mo ui. Ai au kai e malu i mo ui, pa mo e malu i mo ui lele. Te ke lawa nei o ulaki lawe ki he whai kehe o ongo ua ko ia. Ki mua patau tō kōko. Sai, koe mo ui, koe malu i mo ui. Koe te toki mate, patak hau ai sirini ko ia, ki he e te tō taha o kutuku kene hanga take over koe atu unga whakapaanga. Pe koe hātaha e whanau, koe malu i mo ui ia. Life insurance. Life insurance. Koe malu i mo ui lelei, pe koe health insurance. Koe taima koe o ku te maha whakautu ai, o ku hao lewa ai sirini ka kita, you spend it any way you want. Right. So kona whai ke he ia. Kauku, okay, I'm a bit confused. He koe, because whare taha, it's not a medical insurance, right? No, it's not medical insurance. It's just a health insurance. Yes. Ma ke he me te medical, so don't get confused. That's why Me he medical, Yeah. medical insurance, he ku
any tau pehe pen hangi o pau ke ngau e kautaha. Most company provide medical insurance. Ko e health insurance kini ko hinga ki ai ane o mai. O ka pau ea me hoko ka koe peke poke. O atu rewa whi paanga e koe. Only pe kansa. So that's a big difference. He kansa ape. Kansa ape. Ai ko kansa ape. Hange pe ni te tau lape te tolo ui ko malu I kansa. Mahalo ko ne tonta hai. Oku kawai kau kansa paanga? Io e lape ke kawai mo koe. Ai ko kansa. Ai ko kansa ko to ki mama nge ko malu I kansa. For example, hange ka pau ko au te lava. Ka ki lahi kau kansa paanga. Te lava kau ke malu I. Pe aus ko ya ka pau my mom na kansa huhu fa fatapu, Ai ko risk agu ke kansa is very high. Sai te ko le leva ka ne mai ai mo aku malu I kansa huhu fa fatapu. Ko ene ko taimi ko te ma ua e kansa ko ya. O ge ngai fai to o ku fa paanga he medical insurance. Ai he ku tau whanonga I pe he kansa ko ni. Ko tau whanonga tai pe, oi awe o kai ke whapaanga, o kai ke kau ia e kumalu I medical, loko pau ke tau tānak mo hapaanga e ua mano whiwhia ki nga, So, ko malu I kansa ko ni fall into that category. Koia. Koia. Malo nea mai. Koia ku. Aia koe, o te hata e whakoutua e taha ukawa, pe koe whi kansa. Koe kansa be. Koia be. Pea mai malu, lewa kai hoko e taha ki e koloa o api. Koia. O fo o maa au pito. Don't go from the cancer yet. Okay. Ai ko whehu I rewa. O ku lava ke kawa a ki nau tolu ko osi mau na tohe kansa. Koe whehu I le leia. Koe te qualify, how to qualify ki ai, ko te tau taha walupe ke tau ono noa. Okay. Ko first qualification, paka na wā lewa, ko pau te kai ke te puke kansa. Whehu I le lei. Ai au ka pau te osi kansa you out of luck. Koia. So koe ai ki mo tolu ko mo think that you have a chance or may have a chance. He koe whahinga ni hia o ku mau I hana o gene. We don't know. Yes. Ka koe hanga pe ia tala noa. Hange koe, me koe nau lawe ke kansa huhu, Take Koe ne ofi ange, ai ka pau ke hak toko ua, pe ko e ku whae o kansa huhu, ko te whainga mali e. Risk is high. Koia, tau pehe koe kau high risk. It's a good idea to get into this insurance. Right. Now. Not only that, kau te tānak wha also tupe. From the statistics, wakahifo ki American he taimini, koe ma o lunga taha mate tangatai Amerikani from cancer. Koe toko lahi taha, koe kila disease, the lahi taha koe I Amerikani, koe cancer. So, ko the whainga maali e koe ke mao kita he cancer, it's high too. In so many ways. Right. Yeah. Whawhawha. Ko whiu iho kōrewa. I'm sorry, I just have to get all this question as much as possible. Sai, I don't have no cancer. I'm still under the age. I'm still 25. Emily, ko eka? Forever 21, yes. Forever 21. Yes. Yeah. So I decided, okay, I'll pay my thing here because I smoke over 40 years, I think. Sorry, I mean 25 years. Tau pehe katoa Te kai ke maui he kansa. So far, he's doing well, or she's doing well. Pea, is there any cooling period? Whikau aki. Pea moe. Whehu I le lei. Tell me. Whehu I le lei, So, ai koe o ku kehe ai insio kansa me insio koe o laifi, he? Ko pa kosta e ua. Ki tala noa peni I he health I he kansa. Koe kansa ko whai mahina pe taha. 1 month. Then you have to come in, go approve at the kansa. Pa pa e lewa ha me ai hoko o ku te lava lewa ke mau mai. Ai wei te whemā ki te toi tari hawhi tai tāpeo. No. And you know what? I'm glad you mentioned ho aifi. Everybody is a risk hango lau. Ka ko whaka wahe ne ta. Ka pā o ku ke tapange mo ha o whanga. Ka pā o ke puke au. You need to do something. He koe uhinga, lahe u client,
nge ka mata pe he au pe na kulea ka na tolu he ko hono hinga te ko na he ngai panke e ku employee na maunga mo na tolu ne ya ha to ko na pu he au pe na e fai pe ona kansa so pe ko si leva ki he hala ko ia o ko pau pe ke te end up if you're not doing anything so might as well protect yourself he ko e fo ma ama au pito ia ka ngai ko fa nau koe pe pau hango kita fa e ku te lava o mai te fa nau o kava fa taha mo kita ai fa nau me pepe o awa ke ki ta o ta fitu It's a family plan yeah I kansa hange ko te lava ko ki fta pa ka manat mau pe ka pau ko ni hange ko mau ki family ka pa ko sione o kuifi ko ka second hand smoker o worse sang e na risk na do ke kansa e to ta haifi Aya ko taimi ako fie ma oai ka pau o ke hataha kuifi hoto api pa ke whakaukau ko ke malu i koto ai family ko uhi ko second hand smoker is worse than the one that smokes and the risk ko ki he kansa pa ko ngani e neo mai o ko tatai taha me ko mate ka pau te tau lau e mahinani ko mate hongo full maha ko mate valu ai ko kansa ko to Pea koe uhinga ia koe, o mau ingai, ai tuu ma teu koe ni hange koe polo kalama koe ni. Koe ngā ke tau lava fie maali ha o koe kansa or not, it's okay. Koe ni ko os maua, mo ma teu, ke taimi koe ia, koe ia e paanga ke ne lava o totonga e ngai whakamore, o koe kai kawa he medical insurance. O koe whehu e taha whewhena e kau tai pepa, o ku ia hana whainga maali. Yeah. Hange pe koe ke pe nga kau taha malui. Ko malu koe kau taha ko ngau manau tolu o mau malu e kau tai pepa. O ngata pe ke hua mano ni maafe ai nau malui. That's more than enough. Yeah. Aia ka pau ku taime ni ko ngalo e tau tolu ke whai mo whaile pepa tau mātua. Aku kei process, lolotonga koe process ia koe hame ai au hoko, ko tui koe whainga maali e nia e hoek mo i ka inga. Whakaukau o mai nau tolu o whahoko lewa hane malu i kansa. Ai weka no whalea e taha o ka pau kea hato whamiri o ewa mai e la peki nau tolu or you have to stay here in the United States. No. Kolope nau Californiani, ke nau saini, pe nau pe nau ala pe nau whetu i maamani, they already malu i Ultimate question. Ko te whawhonu koe o e health whikauk mo kansa. Aia e makata unga e te monthly payment base i he tau. I he tau. Foi tau pe, yes. Nothing else. Nothing else. Just because I'm a smoker means... No. Oh, I'm sorry. Yes, go back to that. Yes, if you're a smoker, and it goes with everything. Smoker is always expensive. Right. Either you had life insurance, or cancer insurance, it's expensive. On top of it, men are expensive. The cost of men are expensive because statistically, show men die sooner than us women. So with that, that's a good question. Yeah, women think they're expensive, but they don't understand that man is very expensive. Yeah. Well, men should think about maluia ko hoahe tai min ko or we wives should think of maluia ta hoa de ria he koia o vaveta ha ko en. Yeah, health insurance going to fight that no is only cancer oku na honga malui. Pea o te aha whehu ki health insurance, ki mua tau hoko atu ki he life insurance. Aia ko mea ko mahino he tai mini ko tui te tau pe muknau. Your mic is off. Aia ko mea ko mahino he tai mini te tau pe muknau to fo o nau tok whanongo i he malu i ko e ni neo mai. Ulo aki ko malu i kansa. Ko nau tolu ko iak ta e pepa lava lelei pe o malu i up to wamano ni mafe. Ko nau tolu ko ia o nau ewa mai whanua ni ange ko ka pau ki ai ha o kui pe ko whae pe ko tamai o ka o pe ewa pa whok mai te ke lava lelei pe o malu ia. Ko lelei taha ka pau te ke malu i he taimini. Don't wait until tomorrow is going to be more expensive. Pa koe ke ilo ko na pongpong ia o pe he ko tue taimini o pe ko te tuat ki te whamahaki o taratala o langa hotonima ko mea ko diagnose sorry but you have cancer.
You never know. So do it today, don't wait. Ko mea taha ko ilo. Ko mea taha ko ilo whika aku mo whakamatala time no koe ni. Te ke lava peo kawa me ta taha walu ke ta ono noa. Aia ka pau ke ta o ono fitu hanga ko suntu alau makahiri, please don't contact me. I'm still 27. Tako ke ta ono noa. Aia ko ova ko ta ono noa. O ku kai ke qualify. Aia ko malu I kansa ni ko to whakamama whaia. Ko cooling period aga ui is ene ko cooling period mahina peta. Aga pau te ke malu I he ahoni pe aho hongo fulueni pe aho tahataha mahina approve mai approve aga pau approve aho 30 days from there. Yeah. 30 days from there. Ko na go ki tahataha February ko diagnose ko ia ku kansa o si lava lele ke kava ko ka pau te fehu I whika aku me malu I kansa lava lele pe ke whitu tak mai he taimin pe ko tok tā mai ko I ha whainga mali. Ko e mena lawe ke whika o aki pia mo whanau o kunau ke I he o futupu tonga fulu kei ke mauna ta whahinga mahaki o whatnot. Aia o kauna toria I he maa ko e pe meni. Ko whihu I lewa. Ki nau tolu koe ni unau whia mau I nau coverage, ka unau smoke or whatnot, they have a high risk, pe unau toki matu o tuange. Ko e halewa ha whafofua ki he, is it double the amount of payment? Pe oku, what is the percentage different between a normal low risk person compare ki a high risk person? Aia koe whehu ko ke whaisi alo o mo ena pito. Aia ka pau e te ifi, e tō taha papa ko koe mo toko wā o koe mo tau tatau. E mamafa koe huke ifi. Maina. Ko ia. Pea ka pau lewa ko toko wā e te maa nge pe ia o hinga he ku. Ia. Kaka umea ko toa ia koe ni, ko mautolu koe I he kau agent o koe ki maulawa ma tolo underwriting. Ko mau ave ko toa all we do is gathering all the information. Pe ave lewa ke underwriter he. He ko taimi ni ihi te tangotu mo client ni tama ko mo lele pe atu ke underwriter ia o decline mai. He ko ngai taimi ni o kulawa pe ke polo information insiwa me pharmacy mo he taimi ni yes ka ko le ta hape the younger you are ko mama ta ko le ta ya ki ho yeah ko ka fuki me ma inga ki te tala mau pe mo oni because they have tools now that they can pull information hangi ko te alo ai ka insiwa they be that my license never suspended but they looking at the record. Yeah. Your license have been suspended so many times. Tu peke te lava te wako ia sione. Iyo, mau inga. Hang ho lau koe, whia mau ke tala mo oni. He ka mālolo a toko taha koe ni he ne life in siwa, te ke ose whai ta e wā. Ko pau peke whakatotolo the company have the right to investigate a uhinga na mate ai. The cause of death. Ko hai uhinga. Pea ka pau na ko tatao ko taua. Tame ko mo oilele ko ta ko you have a history of alpha mahaki heart surgery mo heart failure. Kai ke lava peke go through I without all those information. Pea malolo to tahati osta ewa. He kai ke ma me ai ko nga ko how information ko mati de investigate Right. Pea kai ke mawai ha me e whakafuk mai pia ho foi pe min la ke whakahoko. Ka ko e whehui lele ia ho anga. Ko anga fui tau tata no I ngā ko. Fu fia mau pe tō lai ke nau mai noi. Ai whangi mea whai ki koe ni. I don't want them to waste their time and waste your time as well. Yeah. You know what I'm saying? To go through all this. Yeah. Time is money. Time is money. Aia koe ngai whihu ia whikau aki pia mo e health. health. Koe beta. Koe malu kansa o ku yainai ha o whi mau ha medical... No. Kai whi mau ha simo. O kai pe a medical questionnaire iai. O ku whihu we'll go over whihu I o pe I kai and that's it. E base ko toa pe ia mi ho mo of tali. Pe hange koe la nai ke kansa o ku
Whea ma'u. Everybody need it. Yeah. Eh? Whea ma'u. O Ka tau fufu tō fie mātua. ma'u. Yes. Au pito ai tō tahako tō pe ia ke aha ne malu I kansa. Au pito. Mahino ai health, tau hiki lewa ki e life. Koia. Ia koe life, bia ki tala mai lewa, be include ai health, be una ke he policy ka ia. Yeah. Ko So, te o lawa I he laifi. Ko laifi lewa o kuia ia ai factor la lahi, pero mea la lahi, ia hanga na nai ko tau pe mo ui lelei. Koia. Sai ko maha ko e ki a component ia ki he lahi koe o pei meni whakamahina. ka ia. Sai ko la lahi e ua o life in siwa. Ulua ki ko term, pa ko whakataimi pe. Ka ia. Koia. Pa ko konga e taha, ko the other type ko whole life. Ka ia. O ke pei pe whai whole life, ko pei meni o taha pe the whole time me ko tuk mai ko I o whole life. Pe o ke pe pukalama hanga. I'm only speak for our company. Right. Ka ia. So our company, we have a 20-year whole life plan. Ko ospe feta I wanoa me heni, ko osi hau pe meni. The company will give you ho malui, ko ni mamana, ko taki or whatever, okay, hanga, okay, apply ko ki ai. O pau te ke moi. Yeah, no, they'll give it to you in 20 years. You're done paying for your life insurance for life. Ko whi, Yeah. ko whi hui. Pe o ke moi, pe o ke mate. Yes, yes. That money's coming to you and the company's done with you. Is that right? Right. Not the money, but they give you a certificate that you're all paid up. Remember, life insurance only you use it when the person die. Right. Yeah. So after the 20 years, the company will bring you a certificate. You're done paying for life. And you have it for life. So go whole life, and there's different kind. Go Whatever kau ki to understand ka take. When they give you a certificate, means you still cover, Absolutely. but you don't have to pay. Correct. Yes. How beautiful You that cover is. for life. You should have done that 20 years Finally. ago. You're so smart. Finally, you got It makes sense. She's Huh? not so smart when she don't cover me. You know what? I did not know this 20 years ago. Wow. You know? Otherwise, I would have done that. Yeah. Yes. I can figure Marty, that's a good deal. Really good deal. Aia te lava pe ka pau te malu I ke paanga e wamano. Te ke totongo ne ospe ko ta e wanoa ho totongi. Kaya. O atu lewa e he kautaha ho certificate ko e ngata For anga life. e ho totongi. Yes. Pa te ke tari lewa ki he aho mate ka te o atu lewa ho o wamano. Yes. That tau e pe o ku... Well, it's a life insurance, so... Ka pai Yeah. mate ki mua. Yeah. If you die within that 20 years, They'll pay as you. long as you die, I mean, if the person died within 2 years, 2 years is contestability time, because time o ku whakalawa legal ia e kautaha ke investigate. Ko ospe feta aua, if you die within that time, they'll give you your money. No question asked. Yeah, Can no you have question go asked. investigate? But if it's suicidal, you have to be 3 years. Kapag mate to taha ko suicide, you have to be 3 E years. totongi pe ka e tau e tolu. Yes, No, yes. it has... Ko pau ke te over he tau e tolu. E te totongi. E te Te me, totongi. yeah. Totongi e tau e tolu. Yeah. How about that if the wife killed the husband or the husband killed the wife? That's a different topic. It happened though. But they do! That's happened. Too bad. do! It happened. Yep. Ko mea mau inga hange ko tau nawa ke suicide. Yes. Ko sa na ko whanonga ki mua na kei ke tāria he malu I mo ui e ni ihi ke nau totonga pau na e suicide hata. Pe o totongi pe but you have Ke to he wait pe. for Ke pe ngā he kauta. I'm talking about mantu go suicide. Nobody planned to suicide. Right. You know, Right. it just happened. Yeah. But you know, ka hokoleva, you have to be in Maukataha, have to be 3 years. But the kalava mai e te kawa. Okay. If not, so. Ai ka pai mate hata haia ki mua he tau e ua. Mhm. I In Oh, other ka- words, about the suicide, you have like that, you're not covered. Yeah, you're not Ka getting. whanoa, you're not Yes. covered. Nothing. It has to be after 3 Yes. years. okay. Yeah. Got it. Like if I hold my eye, and I think I'm going that way. Kapa mate to taha koe within 2 years. Ko ia. E ma watu pe, Ko ia. but not right away. Okay. Eh? Okay. So ko in siwa papale e malolo o se ta ewa
ko e lava he kau taha to tonga whale mate to tonga malae. Everything ko toi ngā lewa whakahau lewa ke beneficiary, pe ko tō tā ko tuki ai. Yeah. Sai, oko, kei koe whanonga tāla noa pe ia ako. Some people, they pay insurance for their family. Okay. And they get rich doing that. Is it allowed? See, the purpose of life insurance or paying life insurance to not to have the burden on our loved ones. Yes. And for when I sit down with a family, I tell them, you're not going to get rich on doing this life insurance because I will assess you or financial to make sure you are going to be able to pay this every month. Okay. So I think you're talking about Hollywood. You get rich. Life insurance. Well, but I hear stories and I'm just saying. Yeah. But you know what? Here's what I recommend ke whānau matui. Koe tō tangata koe ni generation koe hinau 30s, koe mātu ai hinau ono noa ka kia life insurance. Pero ko e kupopo ka nau tolu ka pau toko 5 whānau, divided among 4 of you guys ke insurance e tamai mo whae. He ko ke hene taimi ni ka hoko koe mate koe ki angi koe walunga fulu ke hao whami lava pe ai mate ai putu o whai. Ko taimi ni everybody now stay into the budget. Pe au whea ma o lewa ke wahe whanau ko hinga koe tau whatongi ai o tau tol whanau ke te tonganga e tamai mo whae taim kona alwe ke aging ai. But they don't do the bridge anymore. Betul kalau lepas. No, I'm talking about people. Koe mea mau inga ia o hake whanatau ke whanongo ki whine igna tāmai. Whika ake ni mo malu I putu, Pena ne pehe, e meri koe ngai taimi koe, tau tangata koe ni o tau tolu he taimi ni, we still have the responsibility for our parents. Yes. Ko ene whanau ko he taimi ni. O ko ngoi he whanau ia, half yes, half no. Nau pehe nau toria, toton pe kia ha mo retirement a moa ke momo ui ai, toton kia ha mo malu I a moa ke momo ui me ai, toton kia ha mo malu I putu a moa ia ke ne hanga o whai e putu. Aia ko tau tona tau tona nau tau mai mei tonga KCE, we have the responsibility take care of whanga e tau mātua, pe a whapapau I ko nau putu o ku whaka Ko tau whanau a tau tolu ia, au nau pe mai e nau tolu, please, mo ai ha mo ensure to take care of yourself. I taimi ko pe taimi ko e mo osi ai retire tau fit noa, please, whakakau ko e whare vai ke ave ki ai ko hinga, they have their own, different mindset. It's a different mindset. That's very true. And a different lifestyle Americania compared ke tau taim na tau tupakai ho tau ki whanua. Yeah. Ko mo ana pet holau Emily he. Hanga ko ngahi mau anga mo ui taimi ni ai tonga me toko lahi ko e caregiver. Right. Pe aku iai hanga lau e whana o whia ma o te caregiver, you gotta have to invest ho se niti or put away se niti I he IRA account. Because Roth IRA, there is so much, and I hope I'll come back. I was in banking for 24 years. Wow. Before I came to life insurance. But there's so much opportunity that we don't get aware. Sure. And then also, ke programa can go as self-reliance, personal finance. There's a class of personal finance. You're going to learn so much, and ito ko ni ko ke budget mga mea ok mahuinga. Hangay ko fale ko na talanoa ki ai, ko lava pe mea ave ai eiki, rak mea ai ave mea ai eiki, kolo ai eiki fa foki ai. Hono wa ko malui. Ko hono tolu to tana ke ai saving mo investment mga mea ko ia. Fanki emergency fund. Yes, mo emergency oku imui ka sega mahuinga o malui, porque protection with number 2 if fale ko no taulanga ko fale financial ko tau fale financial fale yes o family ko ki fi lave ki he konga ko ni mau inga o life insurance tarau te fito ki ha o mato o ku nena fata o api ko mimi ha api ki ta o tau no ki ta tau lima pe a ka me hokana ua o ku lava he life insurance ki ta puni lo ni ko ya ke na amore api pe ko ha
whahinga me hoko ki lawa nge ke mau inga o life insurance. Because life insurance is not just about to cover your funeral, ka also able to cover, you don't want to die and end up have to sell everything to cover, or you end up lose your house which your kids are living in. Right. Ko fima be fa. Mo ana be ho lave si one ko I malui. It's called mortgage insurance. He aya ko e whaka awalis lewa e to tong ko ho insiwa ko ya me lahi ko balance o api ke lahi ko ho insiwa ko ya ka hoka mea ka pa pehe insiwa ko ya ai api. Ko hingan ki he life insurance ko a ho kauta. Oh, e kauta ha. Do they cover that such thing? No, we don't cover asilin ko ngai api fa tai mini o ke ono kilo fa ki olunga. We do have cover ka ko mau ngata pe e mau cover a mau tolu ya i heua kilo. It's 200,000 e mau cover mau tolu mainly pe ki life. We do have a 30-year decrease mortgage plan. A mau tolu. I got 30. What's that policy? I 30 years. Mortgage decrease insurance. Oku I 200,000 beya. So I go now our company will be in 100 years in market. Wow. That also one of the questions came out the new president coming in but we don't have that yet. Going the house now the house 200,000. It was the big house, but not into that one. Yeah. I sometimes go out here I live in Facebook ko inga pe eta fa akon ko self reliance ko te falala ko malu I o ku faka ilonga aki ko to tahaki to te falala pe kakita po self reliant I te fa hoka ai malu I pena ku lave mai pa ko o ko fe lave ka tau to lunga matua ka pa ko ta lava ta life in siwa oa e te tata toka ngai e ta whanau ko nau mali whanau o ku kei I he tau o futupu o whea mau ke tata koni ki anau tolu ke whakapapau o kuia e nau malui pa kuia ngai whaunga hange ka kulawe ane nai ke whaunga ke ewa o life insiwa ko whole life ko term ko mea to tonu ia ke kawa e whanau a tau tolu mātua ko hinga ke malui hange ko ni o kai ke oha ke mahala pena tau sio e ngai exiteni o whanau to utupu pa ko whehu I Uia hamalo I kutuku ke si hoa pe koe whanau ke iki kai ke tau ilo ka oku lelei ma ope ai mateu teu ai mo ui mateu teu koe whakaamu ia ko ilo pe and I'm speaking for the rest of us agents in life in Siwa koe whakaamu it does not matter pe ko haya mau tolu reach out to any of us so we can come and sit down and assess her family ho tuunga whapaanga ke lava ko ha ai malu I ma mo whainga fua ka koe ke malu I koe mo whanau. You mentioned a term. E mahina pe e ki mamafange a term I ho. Term is so cheap. Term is very cheaper. Very, very cheap compared to whole life. Ka kona fai ke hen. Ko term you like it's like you're renting, you give your money to your landlord every month. Okay. Ko term they can give you a term for ta wanoa. Oscar ta wanoa ko osia ho e te totongi, you start over again lever. I tu unga ya price ya ko or next 20 years from now. Yes. Kona ki ke he. For me personally, when I go to a family, it's a young couple with a lot of children, I'll give them term. You recommend Reason term. why I recommend term. Because ohinga ogulahenga hei pila ka koe whanau ke whawhanga. O whaka esange ke group ki nao tolu I family plan ka kawa kotoa ki nao tolu o whe unga mo patseti. Mantu as a young couple
you're not making the money that a 50-year-old person have or retire. Okay. So you have to help them, and that's why it's so important for us to sit down with them, see how their budget is, how can they afford it. Yeah. But the lava leva ke te hanga o whatatau ke o policy ko o mo Yes, whatau atu. yes, yes. Whatatau ke nau patseti ma Koia. tukunga nau mo Koia. ui koia. Koia. Interesting. Yeah. Yeah. Ko tui pe o ku mahino au pito ai a ko lava ke wakai ke life insurance, whole life insurance. Yeah. Ko term, because long term, is that what you call it? Term, it's just called term. Term insurance. Ai ko ngai o whataimi. What time? Yeah. Pe a gui pe a mo I kansa Insua kansa. insua go ki kansa ai go foi me go te fito I malu ia e tolu e lava ke tokoni atu ai ane o mai ki te koe o ka pau o ke fia mao ai tokoni o ke te mini fefe taimi ko ka pau te utata o ka koe ka o siai ha aku insurance aku ia then I call you ko nga ko interest he me go ke ta no ai Yeah. o lava ke liliu Yeah, that's a good question. Yeah. Very good question, Emily. For me, when I go to a family, they already have cover. I do not want to touch it. Uluaki, you have a loyal kito taha agent taha. Me ka taha ko ia. Because all we do, we okmau faka fofonga I value ta taupe. So I don't. But I'll bring my service, like the cancer. Like the renters, that's why I'm here, you know. So, get the area. I will able to, you know, the lava bill of or the term insurance is pretty much the same. Hey, but no, it's good for them to have it. Yeah. I go the third quick. I sayang ho alato or fill in the caps. Correct. Yes. O whakakakato ka pau, te ke whakalau ko toa mai ho policy o gai ek malu I putu, o gai ek malu I life, whole life insurance. Yes. Pe a siwa lewa au ke o whakamatala pa te ke eke lewa e neo mai. Okay, o kukai ke hao malu I kansa, ko e mau malu I kansa pe mo. Then if you agree with it, Yes. Pe eke lewa ka pau e te whiu ia o kuia ha malu I ki ho koloa when you rent o ku ke rent ta mai io sai o ke lewa ha malu I ki ho koloa ko I loto ho api pa ka pau I kai then so e hoko lewa ai a service ko ni ko whakakakato whakalahi whakalahi ki ho o ngahi malu I o si ma o he taimini so pe maa au pitanga ko ne mea ko is affordable e tipeni pe mi o patseti tipeni pe mi ho whakamaho I ngai a ho o mo ui Koia. Agos Go very taha. If you start off with term insurance, can you ever change it to whole? Absolutely. That's a great question. In our company, yes, we do. So that's why I start a couple a term because they can convert it to a whole life later. So let's say in the 10 years the kids are grown, the car payment is done, you know, less, then they're able to put that money into their whole life insurance. Have a whole life, you're a homeowner. The whole life there's equity in there, which is called cash value. So like a term like you're renting, whole life like you're a homeowner. Yeah, but that's a great question. Say, I'm into this 10 years terms. Now, Angola, guys paid, I have a little bit more money, give change direction, or change from term, give a whole. Question is, did I lose the 10 years, or the 10 years can still add on to your whole for your next 10 years? Okay. Are you losing time there or what? I can only speak for my company. So if you start out with a term and then 5 years later, we convert it to whole life, you're going to start, let's say, then you convert to whole life as a 20-year whole life. You're going to start over as in that day that you convert.
But the good thing, ko mea pe o lele ki ai, ko I kai te go through ho medical questionnaire. Ku roll over pe ia ki ho conversion ko ki whole life. But ko ki ho fe to your question, yes, you start over if a time ko convert ai. So I tau pe it's good to start with term, but try to make it with at least the next 5 years to make The that sooner the change. better, yes. The sooner the better. Yeah. But again, it's based on how we sit down and assess, or, see how your financial can afford it. Kaya. Yes. Ka tā whaki mea o ngā ulahi au pito ai ngahi. When we talk about life insurance, poko malu I putu, lahi kakai I anga pe ta whakaukau whatonga. Biko anga pe whakaukau a central au mahili. We always want to go for the max, Yeah. Ka koe palopare mā, ko Correct. ha aunga I te whinga to go for the maximum coverage when you can't even pay it monthly. Yes. Ai maho inga ange a te make sure o ku pacheti ki te tongwha mahi Yeah. na kai make this thing work. Right. Ko love it, mawinga yes yone. So when I come sit down with a family, I have a plan. Ko te mahale fo ko ha I mamafa o putu ko malae, bring all of that in. Pe mahale to okay ko mawinga malae ko mawinga fale mate ko lahe in siwa fe mau ke whakahake ke mau ke kawa ta whakoe. And then, it depends mo tau, how much can we live in ki ho spouse, kapau e ha me e hoko, it's going to take few months before your spouse go back to work or, life going to go back to normal. So there's so much in this that when I sit down with a family, can really make sure they understand. And what I love about our company, we're home service. We go to people home Right. because when you see an agent once a year, or there's so much to understand. This is a financial, topic. We talk about in life insurance, but when you have someone, so our company in 100 years in the market, and that's what their core value is: home service. So as we going visit to the home and pick up their payment, make sure they are, they have family cover, everyone in their family with extended family. To me, I love that service. I've been with this company for 7 years. Wow. Good for you. Yeah, and I just love that concept. And you go back and educating the family. That's a very Yes. important part. Tahe mea maho Koe, inga au pito. koe taha o e whehu I hangi koe ni. Ko mahino peka te au koe ko o to tongwha mahina e pēs I ho tau mo o health e pēs me ai. Yeah. Mo e toko lahi, whether it's a family coverage, toko whia. All that gonna come down to how much you can afford. Right, Pe koe ki se ni te ke lava ke to tongi wha mahina ho o intiwa. right. Koe whehu I rewa ka koe. A pau nau kamata mo ki family. We are all healthy. And we talk about life insurance here. Pia ovare pe ko aloa tuki taia o siwe to ta. Pe ta mahe to ta ia. O ku either get cancer or you have to go through dialysis. E affect fe rewa a te life insurance. That's a good question. You know what? And I can only speak to our company. Kaya. We have a living benefit. He? Ko taimi ko kei, when you're in your 20s, you're working, we cover ko ho ngawe. Kaya ha mea pehe hoko kai te lava ngawe, e pick up he kautaha ho pay many until that time end, until in 20 years, poko te ta oro nima o se te pay many, poko te term, pick up pehe kautaha. That's a great question. And so many benefits of my I'm not I don't know about other company, but I'm speaking for our company. It's called living benefit. They will make the payment until the person go back to work. Na aku ki whakakaukau au, the company will send you a letter. I'm sorry, I no longer can cover you because you are not healthy. No, but that's why I love about this company. Not only we go to home and educate them, but they take care. So when I sit down with them, I add that service. It's about like $5.
every month to have that, right? Wow. So add more accidental, you know. So if you die accident, it's double. Ka whaki mea whi mau ke tala noa koe te tuka te au ia. Ai mini te nima koe ni Okay. ke tala noa ma koe ke whanki Whanki additional benefit, yeah. benefit. Service benefits, yeah. Hinga he kulahe Yeah. whehui ka kona kulahe Yeah. ke ilahe koloa ke whi mau ke lawi Right, kei. yeah. So I'll let you talk it out. Okay. So malo bisione, Malo. Pe hangai ko tau tala noa ni koe ki he ngai benefits ke ko okma koe e time ko. Ko mea ko pehe ai ko e time lahi ko te pehe o ma mafa in siwa no. Ko e te whakau pe o ma mafa come. Invite me to come so I can share all of this Right. into you and your family. Mo ngahi benefit o ku ke mau. Koia. He koe uhinga he oku fumau inga au pito. Au pito. Pe oko alhake oko I ta whaakun koe management, so I still come to homes. Right. And I have agent o mau ngā aue, o mau alu ke ngai api. So there's so many different, even ka pau ko ke pehe, o ku ke kai, o ke whakotua kai ke te lava ko malo, we can. Wow. O mau lava pe o malo I. Anybody and everybody we cover ko au ke tau wau noa. Wow. Bawa wendo kawa he kau taha nau tolu tika ki nau mau e nau pepa. Koia. Ko fume alahi ia. Ko fu- Ka ko mea ko ko sio ke I he kusio ke kainga o ku nau pehe o ku fu mamafa. O nau pehe manto I ko that's a different topic ke fa am te nau tano ke our thoughts when we ko te muta whakau ka mea koe he kai ke lava ia. But when our thoughts tell ourselves, the rest of our soul, like, ko malui o mau inga, I'm going to find a way ke whakahau ko mau ai seniti. O kui ai pēr fōunga ia ke lawai. Ka koe ngahi tai mini, o kai ke totonu ke tau nofo te iai ha malui. Ha malui life in siwa, malui ke kansa, malui ke koloa, mo ngahi tawa ake he kehe o tawa akun koe o malui. Koia. Pau kea te mini ihi hange ko lawe koe ki te whakaukau hei kai ki lawa. Koe te mini ihi te whakaukau pēo ku ma mafa, mei tua, Yes. te kei ki talanoa o ka koe. Right, yes. O koe ki te ilo I ta koe, ko e te talanoa koe mo koe, te ke hanga lewa koe o analaiso, Yes. pea mo sivi I mo wakai I ai tūkunga o koe ai, pe te ke talamai, this is your best option. Correct. Correct. Koe whonga koe lelei taha o te ton ke kei ai. He ta tau ai pe I kai ke hao ngā aue, pe I ai hao ngā aue, you still can afford it. Yes, that's right. Tuku ke ka pau e au ka taimi, ko ho ngā aue o si contract ia ke tau e tolu noa ka hoko mai, pea e toi alu ke toi lehe, toi lelea. He koe tō lahi ak tau tolu, ange koe nā ke lawi ke ane nai, o ku tau caregivers. Yes. Tau ngā aue ke kau tau leke leka. Pea kia e taimi o ku mau, o kia e taimi o ki kai ke mau. Tu ke ka pau te ngā aue ka agency, but still the same thing. Ka koe mea kau tau taimini, like I said, taimini u tau pe, fu ma mawhai, I can't afford it now. Right. Try calling Yes. a neo mai. Yes. Ke alatu kene hanga, ke mo whe pōtala noa aki. Ko Yes. whe mea koe, he tene Right. o atu the best option that fits Yes. your budget. Ko tui he kei ata neo mai talat ka koe, ke siof ke pasi ti pasa, mau inga nge ho, ai malui ko ke panga te au. You can malui ke ni maafe, or even less than that. Yes. O ko male ia ki malui, ko siof Facebook apa kea for tuaki ai ke malui, one of the insurance to pay mai. You get te ke lava malui ke panga wa mano minimum monthly te ke totongi panga tahafa. Ko kusio ko ki ai, it looks easy for me. Right. Pe au hanga kune hanga toho aki iau ke Yes. To talk to somebody. Yeah. Those are marketing tool. Yeah. To talk to somebody. Ko hinga ka nauta o atu ko tahafa ko ia it's not necessary ko tahafa. Ko ia. Ka mana tu ula ane nai ko two factor ko tau pe mo uilele. Right. Ka ko me taha ko fe vai ka ko kautonga. Mana tu me pe tau ngai lea. We need to watch out how the words that we use. Yeah. Saying I don't have money for insurance. Yeah. Of course, that's what you're going to have. You're not going to have money for insurance. Yeah. Let's change it. I'm going to find a way
to get my family covered. Covered. So we gotta have to shift the way we talk because we're speaking to existence, and that's what exactly come back to us. That's true. Yeah. That's true. Ko whakaloto lahi kia ki tau tolu. Oua mo ko tau tolu ko hako I kai vai. Ko ia ko. Mo tolu pe me lolo. Pea kau kai vai, pea kau whanonga, pea kau whai whalau koe tahi. O weke nau fo I nau tolu hame. Yes. Koe uhinga haku nau osma teu nau tolu, ho nau sino lau maali e mo atamai, ke nau whepaki mo whainga mea pe te whepaki mo ia. Ko tui ka lau maali e mo loto ko ia te ton ke tau mau. Yes. Ko ngā ko ho sio, taime ni ihi, hange ko au mo sione. I'll speak for ourselves. Ko mea kui ko sio no. Yes. You don't have that vision. Ko ni kapa e pe mai e. Ko sio lo ma pe au ia ka ke sio pe ko ia ki la lo. No yo sio. Deve ni ia ko. Fe ma ke sio ki olunga au lunga pe pa ke sio. Look beyond the horizon. Ha ko la sio pe ke la ka mo tai mai. Ka ko alga ai meri al pono pe se. Ka ko deve ni hange ko e ha o to ta la mai. For example, hange ko product ko ni ko ke te holo. O si mafasia pe kita siat ke whangea. Yes. Yes. Ka pai hau tata mai. Emily lele ie foi mai na taha te ke holo ai ko ia o sais tahaua. Pea tike toi mo ui lele pe e toi manako angu hei kai. Ko nga tike toi mo ui lele ange. Sai. Ko mea ko te usia pa kone. O si ko foi tāna hei te unopa tari pe. That's my. Te unopa tari pe. Okay, how much is that gonna be? Ko ne pe mai pe whangea. Hello, thank you so much. Malo ho si mori ho taimi fa matala mai. Yeah. Ko taimi ko te sion o ko sion no Yes. Yes. Ka pau te uvi sone to ki lo ange o pe e to e foi a kau ha e to e foi e to lahi ho kuivi. Right. That 400 is nothing. Yes. You know? Yes. E to lahi ho kuivi te to lahi Ah, ve tau hiki pe No, It's a comparing. Comparison. The way we think. The way we think. The way you are. The way you think, the way you are. Yeah. So, ko hingai ko e ko tala noa ne o mai ko maho inga ko think about it and call. Don't think about it too much. You know? O te ke whakakau lahi koe ki ai, he ko osima teu ngai kau tahai koe ni, ke nau oa te nau tolu ia, ai whaunga o whaingo fua ka koe. Don't think too much. Don't think overload ho whakakau. Hange ko sione ko atunga ko en overload en whakakau. Koe wakoi pe ulu ha mea koko o silai ulu. Don't think too much. Don't overload the whakakau. Call now. It's easy as that. Yes. Ia bako tui o ku lahe bide whainga maari e ki he kakai e neo mai. Pea o ku hanga he ngai kautaha in siua o mai pe ai whai palani ke fiti. Yes. Ki ho fia mau. Right. Fiti ki ho whaamiri. Right. O te ke loto si pe he o fia mau pe whakita rā no mo koe. Pia kai ke ngatai to sio ki ho policy na ke ave ko he me ai he ke ma wa se ni tia ka wi henga me ma inga bit and don't start he ko os ho taimi you have to come back the next time for lo ko os taimi no my I'm sorry te ka pa te tu ka ta ke le de auto polia he pon ka ko fa amu pe ke ka kai ke na ta ke mo po ta no le pe ka ha ki mea. He ko taimi ko hoko ngai mea ni pa ko anga ko ni tau folau ngai hon. We don't know tomorrow. It's not promising. Yeah, there is no promise for tomorrow. Ko mea ben tau whawhetai tau aha ke pongpongi ta, am I still here? Mai na ko hinga neo mai. Yes. Pea oku wai taimi lau tau pe, oh he's healthy and this and that and bang something happened. Yes. You know, so we don't know our tomorrow. That's right. But if we prepare for our tomorrow, it's going to be good for the rest of the family. Peaceful. Yeah? Ko ia i neo mai ma fuhonga ia pito ho mea mai i honi ke tau tala noa. He koe kaupeni he langa haki ha tau community. That's right. It take people like you ke tau encourage each other, ke tau hoko koha toi tight-knit community. Tau whetoko ni aki he ngai mea, o koe ki tau
malawa pe mausia. Ka koko ngahi. Ngā ue pe heni o mō whai. Mo ko tata te whito ka koe ki hen I he ngā ue maonga ki ha tau kakai. Don't look at it, it's not just business. He ka pau, if it's all about business, you're in a wrong community. Yes, that's right. Ka koe tau matea ki enu tau ki whanua. Yeah. Pia o te ke, toi sio ke ta whaaki he tau maniha si ai nā ia pe koe pālangi o tokoni mai. Ko ki tau tolu pe te tau whetokoni aki. Pia ia o ka taimi, o ka pahe kei ki tau whenga aue aki, e toi osi ai senturi wanoa, there's nothing happen. That's right. Kau ate whalot lahi ka koe don't give up. We will never give up. He ku hange pe koe Vake Tali Folau. Te mini o wiki ilo pe ngō tōwha but you have to keep on. You have to keep moving forward and look at other opportunities. Ka mapui mai matapā koe, mā koe matapā e awa mai. Not all doors is closing this well. That's right. Ko ate whamalo lahi te koe, mō ki family. Thank you. I he ngau mō whahoko, and I look forward to continue. Yes. Ai e tau Folau koia. Malo apito. Wow. Lidi o Vake Tali Folau koe, lawa ia ki pokalama koia, mo kau taha insua koia neo mai. Ka ke whitu take koe, whika telefoni pēna hi screen, ki mo toko mō mea mai I he re o koe whika telefoni neo mai, o ka haopeni koe nima tahanoa, nima tolu hiva, ono wha hiva tolu, koe whika ia neo mai ki tā ki ai. Ono ni manoa, ua tolu hiva, ono wha hiva tolu. Pe ko tā mai pe au ia ki a emeri, ka tau ate emeri, ka tau toki sio I pokalama whaosi malo apito. Alasi le puha ko e kumana ia. Ka tau mua mai e waka o mateki a koe, kua ke mateo teo nai? Pele he honi, na whawhalala pe ki o tuputupu lea whanua. Le puha, pe o ke pehe te ulawa tuputupu le whanua ke ngangana hi whapaanga ki whai a koputu, mawe ke utoho ma whai mana ia hadai ni. Ie, ko osi ki wheho o iwi whai mana. Alasi o mātua, ko au mau I kiskis whewhine, koe kure atu mei pulotu, o te moho haa, he kuia I e whaunga ki tokoni atu ki homo tuunga ma teu, o ka hoko mai a mate. Ko Lincoln Heritage Funeral Advances, e lava ke ai ha mo malu I putu. Ko malu I putu, o ku lava ke malu I ha whewhine pe tangata, pe ku sise I hifo hono tau motua I he tau waunima. O ku ne lava malu I ha taha pe o kai mau ene pepa, pe o kai ha ene whika ngā ue, o ku kai whuka ke whia mau ha siri mo I lelei. Te tau lava pe o whakafonu I he telefoni pe I kai whia mau, te tau toi whi tau laki. Koe whai ngofua, mawe pe o ku pau whuki he o ka hoko mai e mate, I loto I he hoa e ua wha, e hoa I aho o paanga malui, I ho account, pe ke nonga mo e whia mari, pe to e nonga whuki mo ho whanau, mo toi ngai family. Koia, tuku ai ke pe mo tā ke whika telefoni. Ono ni manoa, tolu noa fitu ni mini mataha. Pe koe whika telefoni a ane pasina. Ono ni manoa, malu tolu wha fitu. Oia we, kua ongo ki puloto e ku ta e matente. Iyo, koe whakamore whaoski o mo ui o kio awhini mā pē. Tā lewa ke whika telefoni, ono ni manoa walu tolu wha fitu, pe koe ono ni manoa tolu noa fitu nime taha ki whakaikiki, he kua ose taimia tuputupu le whanua. O kwhie mauia, ke mateu teu e toko taha kotoa, o ka hoko mai a mate ki o tau whamiri.
fie nia, pea me he hulu live I he ata, me he painga o radio Vake Tali Folau. O kuke fie ma o ke live ha polo kalama I he ata, I ha whahinga kātoanga pe ka kai ke malawa, fe nai ka paweni o kuke whakaamu, ke whakauato ke hao whamiri, maheni, pe koe ka inga. Ko omong se vani dieni ko I heni, ke sitau anga ma ki mautolu. Ko mautuku pa I foki, ke mau whaios kia verenga ho mau tūku ingata ke live atu I he ata I hao whahinga kātoanga pe. Pe akuanga pe heni le vaia, ka kuke fie maweni ke antalelei, maa pe ambo whaafo ofa, kai mea te bu foki a ene pese te deau ahono sum, pe atoe vilohi ke whetapaki mongingila ho asi. O ku malama ko toa ia he whaita koia I he ata me he paenga radio Vake Tali Folau. O wana ngalo foki, he ko mautuku pae ki mautolu ke mamatai ai lauafe ki he toko mano I he opolo kalama. O kui kai ko ena pe, ka ke manatu, o ku live ke mea ki ai tonga kotoa pe, me I hatapa pe o e kolo pe, I he taimita tau pe o ku hokoi ho o katoa ngā. Io, koe haa kuke toe tatari ai, he koe totongi, o ku mātua ki saute whāware mo oni, pea mo oni ai lau, o ku toe pe ata pea mo kristahi ke tau wau ki ai. Ko iai whituta ki mai rewa koe ke whika telefoni koe ono ni manoa, valvalu hiwa noa valu hiwa whā, pe koe ono ni manoa tolu noa fitu nima taha, ki ono ngahi whakaiki iki. Whatonga iange ka mau whika telefonia e ono ni manoa valvalu hiwa noa valu hiwa whā, pe koe ono ni manoa tolu noa fitu nima taha, ka mau pāking ta ofia tu ki ai. Mama opito, pea me he hulu live ata ai radio Vake Tali Folau. Radio Vake Tali Folau ka tau taimi ose aminiti e tahaua me he wha, pea o ku iai ai kaunanga hen, o ku ne lava mai I he ki rana mai beki lota lina be koia sai. Ne lava mai I he e fiafi koe ni, aia koe taha ai ka venga o ku ulakipe, o ku manako ki he whahoko koia oi whatongia me paenga Vake Tali Folau, pea koe ne whetu taki mai, ta mai ku hau pe o kauwhara mo ki mautolo I he fua whatongia to me he whareni. Pea ne pehe ko whiwhia, ta mai pe hau pea sio ka ko pehe o ku whainga maria pe nia ke introduce it o ta koe ni, ko hinga koe ne ulaki pe, koe ne make the move, koe ne make the move ke kau mai he paenga I whahoko whatongia. Pea ne o ta mai pe ai pene ki pokalama ka koutui koe whainga maria ia, ka mea pea ata, ka te utuku ke ne hanga o introduce out to hono ingoa, he ko ke I tu ai meri pea mania mai, pea ko iai te o introduce te kaunanga koe ni. Ko iai koe whainga maria ni ke tala mai ko hai o ke you know, just introduce ko ha hingoa, ko lere mai me whe Tonga. I mean, give us as much information that you're comfortable of saying it. Malo. Malo mo lele, ko kuhingoa ko lo pasi lata. Kaya. Pea ko o ko nofo Redwood City, ko ku lere mai me Tonga ko nofo pe I sopu. Ko ku tangata iki pea me hapai. Ko ne whae me vava. Ta mai hapai. Pea ko whine eki me kana polo kolomotoa. Ia o ku ki lahiangi hoko ngā wawa upuga ko ngā hapai. Ta tau roa pe. Maho ki lahiangi ko ngā ki wawa u Ko ia, ko kaike. But anyway, ulaki pe lo basi ko tatariri ko ke paenga Vake Tali Folau. Pea moe whakau ko ke o mai pa ko ilo pe ki malohi o ko ngā wawau. Ko wawau ia. They love to do things positive. Right, that's true. Pea hangi pe ko mea nau lawe ko iai. You like to do something positive for the community. Pea ke whihau ke tau kau whataha mo timi ko ni San Francisco. And I'm so
thankful to you and your family or make that commitment. Pea koe pāingan whoki, ko tui pene mo stano ke mo meri, anga mau fua whatongia. Pea but anyway, we're going to talk about the details. Ko tui koe mea mau I ngā that you make the step ke kau mai ki he timi ko ia San Francisco. And not only that, you are still young, right? And you can say you either single or married, not available, available. All of the above. There you go. And you get it. It's all of the above. All of the above. Let them know now. Don't even waste your time. Right, that's true. And let it be. And then you mentioned, you said, nake whaaki live bet I Facebook, right. and you want to stop that, and you want to come to the real Makoi, right. Come and do the real thing, eh? Take it to the next level. Take it to the next level. Come and whakau here. Ko natola ko whakaoli taimi lahi e. I'm a bit crazy sometimes. Oh no. And yeah, but every time I go live, I used to make some of my friends laugh, you know. And I used to just do shout outs, and then I play music on my YouTube phone, on my phone. And you know, but it's fun, you know. But then I now whatongai fo pe asake mea ko pesi. Pau siafa when I was like, pau email my level ko apply for the job, you know. And then ko havale he tohianga Emily like within I don't know 5 minutes or taliange, and she said ke uta making ni figa ke matalano. And then I'm a bit nervous, but you know I think mahalo ka ki follow to pay, you know. That you be comfortable. Yeah. He ko tatau me to lai o we to lai no fitu taki mai. Pea okay ki ilo mahang now nervous ke now lava mai because after all consideration now pe maybe this is not for me because it has to be in your blood. Right. You have to love your community. You have to do things that you want to build our community in a positive way as much as possible. And then the same token again, have fun knowing people get to know you. You know what I'm saying. I know. But I only applied for I was only looking for the positions of the dedication hours at night. We're gonna give you more than dedication. Because but then Emily, you know, explained the situation, and then I was so excited, but at the same time I was a bit nervous. It takes a lot of effort to decide if I'm gonna come or not gonna make it. But then I was thinking, it's good to start something new. Especially I didn't really want to take this as a next job. I only wanted to do something other from my job, something fun, you know, something that I would love to do. So yeah. Keke o lahi abita whainga maari I heni I he painga Vake Tali Folau ke is something that you like to enjoy and interact with people, and I know you can do it in your own Facebook account. But then when you come to more like a little bit more commercialized setup, you know, time will tell. Kakahangalau, ko mawhatongia be ke introduce koe ki kakai neongo ko ki pisi Emily kai nimi ka koe mea mahu inga ai kamata. And then the same time you can play some music from there if you want. Ka koe ki toinga taimi at koe ni o ko whaambeu ia ke introduce koe mo o hata tawhan ki I whasi. Pea ka pau ke fie aha mea ke fie lawe ki ai on your journey from Tonga to here. You can share it if you want to. Hambe mea ko ke comfortable mo ia. You can talk about it, eh? Pea I kai ki ngā tai ka koe honga ia ka kia mo Emily, you make the move, eh? Ke hao ki he pahangani pa ko tui pe hope with God's blessing
you are good addition ki he paingani I fuafatongia, Pia koe kauwhaki ngai mea e kei whikaulaki pē ho ngā ue mo ki whamiri mga ngā ngai whia mau koe ni e te toki hao pē hatai mo te whainga maari e pu te whiakau mai ki he ngā ue kou whahoko ka lompasi kou ati whamalo ka te koe ka pē ka whamiri tau te whito ki a koe pē i ngā decision ke lava mai Pia I hene pehe ko iai te hanga o ata tau whaki whasi. But one thing you love about ko ha o manako ki ngai hiwa ofa whakatonga because that's something you were talking about. You like the love song. The love song hoa pe mai ofa anga. Is that one of the program? Right. Ke sa iai. Ki ta no Ko inga pe ko ku whakakau ku e manako ki he kauwhanu. Because everybody have relationship. I mean, pretty much everybody have relationship, right? Kaya. Tā te whita ki he tau I he whonuani o ko e atakai ke he whonuani lahi ngahi hiwa whakapālangi mo mea. Ka kou saia pe ke, kou saia he ngahi hiwa whakatonga, kou saia he ngahi lea tonga palo vea pe, ngahi mea pe he. Pa koe mea koe nau whakaukau ke ate ngahi hiwa, ke whanongo ke hako tau tupu koe neo toko lahi alpe taimi whoke, toko lahi o mai mei tonga. Kaya. You know, E lava pe ke o whihu half o loi whanai. Tauhongo full. You've been here long enough to know everything by now. Right. Yeah. E lava pe ke ko tau whihaini, if you don't mind. 33. So you're now 33, but you look 18. So I was scared. Thank you. But yeah. Aia o ku haki whanau? Toko ua. Toko ua, haki whanau. So you have a family. I'm trying, because I underestimate your age, uhinga, ko mea ko stand out I whakaukau ho interest he taunga hiwa whakatonga for a young lady. You know what I'm saying? Well, but thank now you. I But know you're the age. a lot mature than that. Yeah. So I won't be surprised. Te ke mahu inga ia he taunga hi hiwa. Ko hanga hi hiwa I tonga na ke manako ai o au ko hao mai koe niki he. Ka tope ngai hiwa whakatonga. Tau te whito ki he ngai love song whakatonga. Tā mea papa piko tā mea rea? Ka tope. Both. But ko saia he tākita. Tākita, okay. Mo e whanonke ngai hiwa koe tākita. Who is your favorite artist in Tonga? Right now, it's so hard to say, you know. Okay. Like hoku whakakulupo pe like okay, hanko ngahi whau koe atu I malaka hoku o manako gai. Wow. But then at the same time, ko saia hano time ko to remake a version e hiwa ke to more modern, you know. Iyo. But I E te ngahi hiki. Ko ia. E meri, e wawe pe ho maua fufu o loa ho aluki toa. O inga he ku whia mao pe ke lere whi po kalamaki o se a taimi. Aia is basically, I get an idea, your interest, I he taunga he hiwa ofa whakatonga, which we call them love song in English. Because I lope a limitation te tawala ki ngā hiwa whakapalangi, even though we want so much to play, and I have a big list of English song or reggae. Kau ku hinga honi ukanga he Facebook ama YouTube o tata ofi ko ngā ko kina tolu ka kai na nau wha ngā hiwa ko ia. We kind of stuck with our Tongan, but kana intend venia ki he uhiwa whatonga anyway from the very get-go. Pia lahi piwke ngā request me koe me kina tolu ki ngā hiwa whapapalangi. Well, we get mātua te love the English song in so many, like the oldies moha. I think we get away with remix. Ko hinga ko te hanga he toko tahaia o
no whau pe koe ne toi te whaunga no tae hiwa koe. But anyway, to make the long story short, we need to get to one of these songs. Ko ha na ke no fo so puna ke lahi no fo ku ke osi alo osio ki whanua tu panga hawa ko vavau ia, right? No, ko ku fineki pek me ok tamai ha moa ia. Pea nai whanau I be ha moa. Ka ko ne kui me ai ko ne kui pea me whae pea me kanok polpa mo kolmotua. Kolmotua, okay. Ka ko te ti me ai, ha pai vavau. Ai ko te ti ha pai vavau. Ia. Sai, ki osi alo sio ki he no. Te ke au ki ha pai ka nau tok au ki vavau he ta uni ko tok fa se ki vavau. Wow. Ai umoa like me Tonga pe. Koia. Ai te Toko poke pe na nuku alofa. So you more like a city girl than a motu girl. Ai okay sa ia heika, ikai? I love fish, yeah. O ko manako hika he ku tangata I kine tautai. Wow, I Tonga. I Tonga. Wow. At least that. It's good to know. Ka te wale ki whai pero ki tahari ki whai pe ia o kainga koe me he lolo. Ko ki whai koe ni, he koe whangi whai ko toa pe, peka me ke ngahi whai, ofa ko toa pe. Vavau e? Hau me vavau. Ikai ko ngahi whai, ofa ko toa pe, o kuei e ne whikau aki lahi, a hono whau, muhatoko taha, koe awea he ofa anga, pe koe loto mamahi he ofa anga, o vaisa vesa pe koe whewhine pe koe tangana. But somehow something happened. Hanu e? Aia, ko lahi mau pe hanu ka kai tangata. Ka koe ki ila kai tangata, au toi lahi hanu ka kai whewhine. Maina koe hinga. You get the idea. Pea koe tahini ki whewhasi. He koe whewhasi ko tō pe, oku iai hono tala noa. Pena he uhinga mene whaua e whasi. E hi no pe hata, pe whaunoa i a whasi. You know that, right? Pea, ai ko tahini ngahi whau maari, mo tala noa maari, I will forever live with it. Ai ki whewhasi kai ne. Ta, I mai koe katau. Ahoa. Oka. Kai a mea, e lo pasi. E meri, e mo ke tango tu ke te ke moa. Kau te ke hola me ko kala. Afito ni osune deli itae asiti silani ya tete Koe whewhasika ni lo pasi. Koe ki tala noa ke ki tama wawau. Oa. Ai na e whai kau mea. Ai fok na ko hata ma me ha pai na ya. I kai ko ki whina manoa mi ha pai. Oh. Ka koe whutama wawau. Peka mea kai na e hoko. Kona moni na kai ke fu o wha mo oni e ki whewhine ea. Maka no wharea pia mo oni pia. Kasi mama. O falau. Io koe o falau. So ke toi ki experience koe ia. Dai na ko dua ke makai fore. Tau ke. Nango lau hala ko papa Kaya. Pe hoi ai. Ne pe he pe ia. O ko ofa ki whewhine. Ka kona moni na ke ofa ki whewhine. He na e ofa ki whewhine I he toko tahake. Ka koe mea koe na whakaloloma ki he motu ani. Ki ki I talavou koe ni. Whanonga tu ia. Me whanua lahi. Me lengo o wawau. He na I motu ki whewhine. Whanonga tu ia te umari ki whewhine. Peko mea koe na e hoko. Na I lere o kumi hawaka kai ke maha waka. Ka pehe koe ki whoi tahi ko ia o ki he maire whiha kai meri. Maire e tahtolo. Are you sure?
But anyway, whatever, kau nau pehe kau ki waha tahi lai. Pe kau fono e whangaanga. Kau ke ila mene hoko lopai. Ai, wakai na ko e ua pe. I kai na wakai whaleri na kau tuani. Ma pena kau angkolo, Angkolo. Ka kau mea kau na hoko. Hopo tangata kakao. Pea kau whahiwa kau ni, awa whita suni. O whilawe ia. Pea moe angkolo kau ni a emeri. Kei ka tuka ki whasi ki alo ato. Meri, kua tāna ki. Oh, ai ka. Ai ngari na kai he anga e moku ai. Na siat pe anga bakalo karo. Kadang le ya seta ope kita be ya men sila noa ala no ma Lindsay pobe be fokia Mary Melita. Kilo i mana ma. Ia o hapa ia. Ona de fainga habai. Ka afa bibili ma afa moroni Vake Tali we suffer kapo kosi ete mate okui fobe Okui fobe fobe mate Pea o kakao o mei mole Tau lofu asi ete ofa Mia koi Ko ofa bibili No ofa mo'oni Vake Tali Heko ke loto Mai koeia Ke alu ohi Ene uaku Me autu Imu i whanu Te Sofia si va Folau ne te kakau Le reo Vake Tali Folau tata lele ai kaunanga koe ni ki e painga Vake Tali Folau pea hangi ka mena o lawe koe ki ai o kune te ai whainga maari koe ni ki kau mai he timi koe a San Francisco Emily lo pasia me Redwood City pea I re pe o pe honga ia lahi au pita pito ki he kaunangani and it take time pa ko tui pe e hoko pe ai whengawe a koni whaampe ke mawanga I lele ma ana mono ki family ka pe he foki Emily ki ho tau kai ngā tonga au pito ko tui koe mea mahu inga ia ai taha loto lahi Ia ko mea mahinga tau mai ko ha mea kwai ngofua ai na mo lau ha request ko ha te ki I lea fa hoko atu ka ku o ko me ak fai fu ka ko te ma ko loto lahi e fai fu pe fai ngata ko ya au pito o ia foki ai tai milahi e lo pas ta dau be politikare ka be ki te fai fatongia I he media that we put ourselves out here to our people. Okay, whakaneo pe fisi hoke te ki moa ke put yourself in a public. Because when they milahi we allow them ke nau o mai ngahi. Ai ko meni mo ngahi. Ke feedback. Kai ke. Pe ko mea nere mau pe ngahi feedback ia. Ka koe tau mua ngā oe ko mahino I koe ia e meri pe ke te au mo ki nau tau whai whatongia e mai ngani. O ko pio ni e ngai mea ko ia.
E o pate mano matoria ke masio ko high feedback ka kai o base me o mau inga be feedback pa ula ngai me ai fai ai o kiai ke to le le nga we ka koi ka me ki nga follow to see ki ma to put ourselves out there. O kore pe ke matanga mo fo me mai ke ka na ni please always respect at all time kai be he fo ki he ki he tau he merino ko hinga ku o ku whakalata ki hatota o ku whikau mai ki timi ko ia San Francisco. Kula he pito pe ngahi ops in nia e toko ate mili ngai mea ko ia ka ko pepe since you are here introduce ko pakapau ko puri ko neo puri ai pe ko mahalo ko mea pe pakapau ku fitangala pe ke hau and have some little fun with the people here. It's a good thing because you are mature enough to make your own decision and make your own call ki he paingani. Emily, pekata habe mo to mai. Og morgen og pito ai mea koe no ke tānak mai ke esian. Kaya. Hange koe tau wakai ko ulaki o ku tau si a alopasi Nau pēr tau kavalu takau tau tonu fumato. Ko kau pe tau si. Ko tau si. Ko sai ko tau fi hende. Ti ko sai no lava mai. Ai aku whakaam ko tau polo kalama ko toa o whahoko pe me he paingani e tai mini. Me ko mau tokolahi taha ka whanau le tio e lopasi I he ta o whango fulu ke ta o nongo fulu. It's the middle age. Ai ko me ko to uia ko sione. Pea o wiai pe ai mea ku nau manako ai. Pea wiai pe ai mea o ku ngai hiwa ku nau sai I ai. O wiai pe whahinga polo kalama ku nau sai I ai. Pea wiai ai ki I whanki tamaiki ta o ko tui maha ko mariu ta tanima. O gui ko po me sisters. O ku nau whahako polo kalama me Victorville. Ai ko polo kalama ka leka ko ia o ku tāketi ia. Ki he whangakita mai ki tau tahao. Te koe, bea koe, o kuia he whakaamu he koe katoa ko ngahi polo kalama. O ku mau hangeka te au ia o ku mau li aki e ki mau tolu ia ai tau tolu ngofuru ki lau. Tau pehepe, tau wanoa ke tau tau nima. Tau uia ko tau wa. Hangeka te au ia o tau li aki ki tau tolu ia ai kalasi. Pea o ku whia maule mai ke tau hanga whao hanga hei polo kalama lava ke whakawhei mai hange koen ko tau kapau te ke whia mau kapau te ke whai polo kalama whakawhei mai a hoto u ke mo whahoko polo kalama ko inga ke kawa ape penga tau he o ku he kai ke ilo ko tuia kai ke tuia te ke whiha sio ha polo kalama ke tangutu o sio ha polo he mau ngahi polo kalama te whema koe ke whanong ko mō ngahi hiwa he tai mini, koe ngahi language o mō ngahi aki, koe ngahi tōpiki o mō whetala noa ki ai, hange koe ni how to get the best boyfriend, how to keep a boyfriend for like 2 years or 2 months, you know what I mean? Aia koe polo kalama, tēne hanga o whakawhi mai e age koe, ka o tēnā wongoi, he ko talat ka koe ta wanima ke ta wanoa ke ta o tolu nima pe whanoa. Koe nau switch hake pe nau tole le tio koe polo kalama. I'm gonna switch it off. I'm not gonna waste my time. Ka pau te nau switch hake ko nau to upe nau sio mai koe whainga language o mō ngā ki koe I'm telling you. E toko lahi anga nau tolu ia i working group. Mau inga pe foki ai to u koe neu nau. Tō lahi taha whanau le tio tai mini, because they are the working people, you know? And, pia oku, kago mea ku whiwhi ai, I ho loto lahi, ke whetu taki mai. I kai ngata pe, hoku ke ilo te ke develop whawhaitui ai. Then you have to develop your network mo o ngai friends and everybody around you. Te mo whai ngai polo kalama, tēne hanga o build each other up.
Te mo whae ngai polo kalama, te mo hanga o put a smile in everybody's face. Nei e ki kulupu na wo mai whataha te wila, O kamata ke na whahoko polo kalama around that same age. And it was good. Na toko lai ka ko alpeta e mia, what happened, alpeta e mia o mahalo na mo vete na. Ka ko Ka koe whakaloto lahi. Na mo vete e kulupu ko ia, but they didn't realize the potential they could have done, in a way. But ka koe mo vete for business because they were here for a business program. But you as a person, te ke lawa ke mo hange peko ngai mea katoa peko whamatala meli, that you guys can talk in your own language. Right. Ka peke ngai hiwa mo common interest, yo mo tau ko mo toro, Ka tupe mau kau mātu a mau toro. Ke kau ko mo saia, ko e meri, ko saia dai lini. Neongo ne tau hono tau pe amu, ai ka pau tau pe ko saia tau avalu, Ka ko o sianga pe saia ko ne polo kalamau ke taketi pe tau whanoa. E ko pokalama ka te nui ko tau ia e meri. Ko polo kalama ka aku pihai ni o e. Oh, the 20s, Ko ia, mau mahino a toi. Mahino a pitu. Ka oku, o whawhiawhia. Au pito, very happy. Au pito e neongo ko o haupe o wakai ki a ngai ngā ue mo hafua. Ka koe whaloto lahi, whaloto lahi a ka koe, ke whakahoko i do it. Hei ko katoa e kau whai polo kalama moki mautol ko toa koe ni mo mamata mai ki ai. Ne kai ki hataha ulaki, kai hataha e ako ke alu ke api ako puka university ke hao o whai polo kalama hele tio kono ulakia. Kono wana ke hataha ia ne train of ke pehe ke whakau hawhahinga Ko ki mau tolu ko toa, ko mau lele mai pe koe o whahoko polo kalama, pace i he willingness mai lau maalie o fie vahe, ai ngahi mea koe no te whaam ke te vahe. But we really even though appreciate i historia o retio, ko tōwhiwhine ko melewhina. Gonna malolo. So it was based on that. Otherwise, I wouldn't even start it to begin with. Kana rai whakea ilo. O ki he taimi koni o wau sia kai hani. We have no choice. We have to keep going with ngā kos ka mata pia. Kei ke ngā tai o te hepe fumau inga ma ke tau kakai. Ke pehe kau tō reka ai fua whatongi ako whahoko. And even though o ku take money it costs money ke hange peo ke sio ke ngai mea ngā ui koe tatongi tau studio mo hea maha. But that's something o ku mau kei hokoko pe ngā ue at koe ki ai. Ka koe whi whakau ka mata pe mi ho take ai chance puka opportunity ke kau mai. Hange pe ka kau nanga koe ni Emily i Texas. Koia. Average people, they want to be a part of it. Pia ke te au ia, that's how we work our community. Ke tau langa ke ngai mea. E toko ni kai tau tau in a very positive way. Pe ula hepe te whainga maari pe ne pehe. Meli, te whaket ka koe mao. Tua te rewa tau whasi. O i ngā ke tai Waha whi whasi ana te whakai te waia koe Meli at ke huka in telefoni. Ke ni hanga tai ma tau ki ika ina ta one. I've been up Dioli. Whasi. No, you go ahead. Which one is that? I don't know. Let me come in. Tuka mai foi tuaki ko ngā ka tau toki. Ka tau toki. Whoki mai ka foi whasi. Ka koe whamalo ai peheni ki e ke motol ko ia. O mō mea mai ki he pāinga Vake Tali Folau. Whamanatu mai me si kāinga no muka. Moko ataki. Si kāinga no muka. Pe whenai tau wakai ki whakahifo mo whakaheka ho tau kāinga i wakatahi. O ia we, he mata e whakaofa. Tau te whita ke tau koutou lekeleka mo i tau whanau. O ke nota nai ki whakahoko ai pe e nau whainga tā ia. Ke ka toi hou ana tula, mani ko whakamamahi e wakai atu ki e nau whenga. Kono whakangata e whainga tā au to whangai ho tau kāinga i motu, o tau a ia he kohota ngawha whatongia. Ko iai, o whawheki motor ki konseti o teo ki whahoko i o Kalani, California,
I e holo e whale lotu e siliana taha noa tolu. I he tuasila ko e ua tolu walunima taha noa tolu Avenue I Okalani. I he whiawhi whalaite kono taha whaa o February. Pe te tau hoko atua I pegi Arizona. I he whiawhi whalaite kono ua taha o February wawhi maa wanoa. Mō mea mai ke tau whiawhia, he koi ki turu tāho o wha, e hoko pē ke whanua ia I pū, pe e lava e ta e malawa, o la ngā I hota ua fū. Ki he whakaikiki, whitu taku mai ki a mele moala fisi, whika telefoni, ua noa ono, whitu walu ono, walu tolu, whitu walu, pe koi Palestini, pensimani tu I pulotu, ono ni manoa, tolu wha ono, ua noa taha hiwa, ki he whakaikiki. Whakapapatu, me ko miti langa wafo no muka, I he I ka le. Radio Vake Tali Folau re mi ta ni ki e ho fu ma fa ki he ni ma ho ta aki he ni ma we ho be ho ta o spe ni ma Emily kai whaka mari ko ni kore he ni ki alopas tu I ma ta foi fasi mala Foi fasi ko ni be me he Ratland Entertainment. Kaya tu mai Kataki. tu hak be ho volume me ki Okay. Is it what? Kaya okay, go volume all the way to here. Taking out when yeah. No. Okay, go pick up oh my god. Okay. You want me to just turn it off? Go get play go how fast. Kaka higa foi fasi. Go. Nofo. Del fifili, eh? Redland. No. Bell 50. Yep. Kaya. Just nofo be. Io alas le foi fasi koinia. We. Kai toki fixo le le tau mea ngoi. Ka I taim te tau be, ko e Redland ia nofo. Lea ai toa tala kai pau Fasi ai ngalu oi whangatapu Whaianga sia te tali whekau Peheange mai he neu I Tonga Ki o talia mai ha o fola Koho tō kahoa tau le baho o mai moa Tau whapalu wala te e kia moki ana sika malo seli lui taila matapahi Malu e pia ki pia manatu lea ai toa tala kai pau Fasi ai ngalu oi whangatapu Whaianga sia te tali whekau Peheange mai he neu I Tonga Ki o talia mai ha o fola Koho tō kahoa tau le baho o mai moa Whiawhi whakalau ai pō Mahina sia neho pō Pea mawhuri e kaniwa pea tō Pea hopo moe whetu aho Tangi mai si manu o e kolo Ko e ne alua kumia e
kai pau Fasi ai ngalu oi whangatapu Whai anga si e te tariwhi kau Pehe ange mai he neu I Tonga Ke utalia mai ha o fola fola Koho tō ka hoa tau le waho o mai moa Fasi ai ngalu oi whangatapu Whai anga si e te tariwhi kau Pehe ange mai he neu I Tonga O fola fola Koho tō ka hoa tau le waho o mai moa Malu e pia ti pia o manatu Lea ai toa tala kai pau Fasi ai ngalu oi whangatapu Whai anga si e te tariwhi kau Pehe ange mai he neu I Tonga Ke utalia mai ha o fola fola Koho tō ka hoa tau le waho o mai moa You'd do anything to get rid of this car. Le reo Vake Tali Folau, tau tai mitoi ai miniti e fito ki he nima. Pe pokalama kai whiawhini o si he tai miono. Ka whenga maria ni alo pasi ke hauia o mo pokalama ke mo o mai ho mo ngahi likosi. Pe den tokhanga pe ia o ato mo ngahi hiwa. Ui ngā fuwhia maa bito ke kamata. He koro mo ni, if you don't start now, when you gonna start? He lo pasi. Ko ia lo pasi ni. Te mo hoko atu mo ngahi likoesi o lele ai pe ko foi lisi ko e lo pasto ka tai pe tau ngahi toaki kei ke tukanga o ata ki foi toaki and the next thing lo pasi kona hoko atu mo ki mo tolo malo O kuke whaamohe misi nai ki a monu ke toko meilangi, tonga ko taimi ko ke ngoi puputu ua he fie ma upa anga whakawawave ko aku ikai ha tenali ko tali monu meilangi. Tonga fe taimi u fie ma ua ki ave ki se ni te ki eua ka aku hala pe hange ko siva e te amanaki ko tali monu meilangi. Iyo ko ho monu meilangi he ko whaunga. Malu ilewa aki hau ki kolo whatonga ho ki no whakawawave. Pea koe toi make he ku tawhi atu e munu meilangi o whai whatongia mai pea me funga whanua. Koe whakaiki ki o hala whanonga ke munu meilangi ke Bay Area, hiwa hua nima taha walu tolu. Fika telefoni, hiwa hua nima taha walu tolu. Pea ko howe tak pe ke Facebook munu meilangi. Pea ke funga whanua ki eua. Fika telefoni, walu, tolu wha noa ua, pe koe fitu nima, ua tolu, ua taha. Koe whanono reia me he manu meilangi loan and finance. Fika telefoni, hiwa ua nima taha walu tolu.
right, never rain so like a child. Malo mo lele pe mo mea mai ke tau le tio Vake Tali Folau. Hange ko mo mea I ko tok fo fataimen ke au ke whakahauka te po kalama ko ia he le tio. Pako ata tai tali lele a ki mo tolu ki he tau polo kalama le tio. Ko ki po kama whatupake pe nia because I'm just training. Ko training. So lele tau ki po kama request he taimini ki he tai tali pe ki he po kalama hoko. So ko mo tolu ka mo ngai fasi mo komen me pe lalo o maha mo ngai hingoa mo ngai request ke tuka te e tau fasi koe ki he hawani. So ate foi fasi ko ni ma a lote ki Nusila. It's love for myself here from the station. Yeah. Okay. So ate tau foi fasi ko ni tau toko ni ma au salote tu bloto ki Nusila ko ofa te pe me te au pe me he Vake Tali Folau radio station in San Francisco. Foi faz que anima ao seta final ki San Bruno ko ofa te pe me he ofa anga me febe. So ko mo toko ka mo ngahi fasi ke tātu mo tuku mai pe komen mai pe lalo mo tolu ko aku mo mea mai he live. You guys go click like on Vake Tali Folau page ke mo sio mai ki he tau whanki po kama request ko ia e whakahokat me he hawania ki anai. So this next song is dedicated to everyone out there that's watching o whalahat ke te mo tolu. Ko whewhewhahi koe, pache pa, or this one. Yeah. This one. Click on it. Koe to hake fito. Okay. No, it's not. Yeah, to hake fito. So koe una loto nia pe me he Redland Entertainment o te ka te mo tolu hana kotoa. Kakalatapo kosi oto saulamani bisa kuoke aru katemo uri mamahi te ui
Mokopuna Kuolau Lotaha Isa Kuokafo Ae U Lutefua Tukulolo Si Ita Aki Moeaka Tukulolo Si Ita Aki Moeaka Sinamoni Oehal Makamaka Mokopuna Kuolau Lotaha Bisa Kuokafo Ae U Lutefua Tukulolo Si Ita Aki Sorry about that, but ko fai tamasia ko unaloto me me he kauhiwa ko Redline Entertainment. Mo tolo kona ko mo mea mai mo laiki mai he pesi koe ai Vake Tali Folau ke o te ai ngahi requesti mo ngahi hiwa ka te moto. It's on, right? I think so. 7. Yeah, 11. 7. No, I mean the thing is on. Oh, okay. All right. So, ko mo tok mea mai e ki he tamasigo ko unaloto. Mo tolu ko mo ke fiukumi ki a unaloto o ku mao atua me San Francisco. O ate tau foi hiwa koe ni ki he te kumotoko ta pesi ngahi mātua ta whanau mo mea mai pia me api. And a special shout out ka te kumotoko ta pe kau Tonga o kumo whakakaunga tā maki i he tau malu i whanua Amerika. Uhinga koe tau i pia mo e malu e whanua, e taho tau whanua. Thank you all for your service. And this song goes out to you all. Whamalat ka te kumotolo mo mea mai ki he tau ki polo kalama li koe si whakatupake koe hoani. Mo tau taitala pe ki he ngahi polo kalama e whakahoko anai. O ko ata e fuihiwa koe ni ma au Siausi, Lose, Vita, Ann, Ote, and Baby Napoleon ki Salt Lake City, Utah.
koe ofa te me he ngahi family pia me he Bay Area. So oh, you did. You sent me a request. Yeah. Okay, let me play these songs so I can talk with this with the bosses. So ko fo hiwa ko ni ate pe me Molo tribe pe mataliu a fine kehea. Pe mo ofa la ka tek motor malo homo ke me amai he hoan. Okay. Siete no fu o faka amua kamaya ke iro ai o famanako kisi osimo ifoange ai mate ihe ofa o kulilo Amusia e pekia e misideli e matekia kita e ofa oku avea uli iloto fakatu kumalaia Ifopeia he amare kumalo kakono pango le asilia ie kumanako boni elau koe kula kunga kakia loloto no foa koeia kafaia tue Nonga pekoe mo ke fie maliea He kua te hange hamataliu afine kehea Amusia e pekia e misiteli e matekia kita He ofa oku avea uli iloto fakatu kumalaia Nonga pekoe mo ke fie maliea He kua te hange hamataliu afine kehea Amusia e pekia e misideli e matekia kita He ofa oku avea uli iloto fakatu kumalaia Nonga pekoe mo ke fie maliea He kua te hange hamataliu afine kehea
Amusia e pepia, e misi eri e mateki a pita. E ofa oku avea, uli iloto whakatu kumalaia. Amusia e pepia, e misi eri e mateki a pita. E ofa oku avea, uli iloto whakatu kumalaia. Ko mo tok mea mai e ki he mataliwa whine ki hea, pia mo Molo Try, Malakai Kaufusi, Junior. O ko e tau taimi, pia mo le tio Vake Tali Folau. O ko oskwata pia mi he nima. O ko ata e whakamalo ka te kumotolu hinga ko mo ke tuku taimi ka mo mea mai ki he tau polokalama, ke tau ki polokalama koia i he hauani. Mo whaatokanga i ange koe tau fufuataimin ke te au ke o kaua te he polokalama koia e te tio Vake Tali Folau. Pea koe konga pēni o e ku journey ngā we, ko lava ke o tāt pēr whanki i whasi, o at pēr mo whanki i likuesi. Whakatawange pēr ku wata e ngahi whasi, ki he ngahi, mo e ngahi likuesi, ki he ngahi loto whare o tā pēr, mo ngahi wheituko tā pēr, mo whakaamu ke au kei ho mo ngahi request ko ia i he hauani. O ko ata e whoi hiwa koe ni kia koe hiki fo'ou, hiki whanua fo'ou o hatawhi lātou ki Hayward. Thank you for tuning in. Pea mo e whoi whasi hoko, o atu ia kia koe Selafina Vaya, maka hoko walu ki Sandra Rosa. Thank you for tuning in. Whamalot ka te mo toko tōku mo lau ke mo kaumai ke he tau ki polokalama koe i he hauani. Again, ko ki ngoa ko Lopasi Lata, o ko i heni ai ke ota ngahi whasi, pe whoke lau te mo ngahi likuesi, ke tokoni, ofa pē lava ke tokoni ke te mo tolu mo ngahi ngau e ko lau ke mo whakahoko i he e whiawhini. Mo toko ke ha mo ngahi hiva ke tuko atu. Ko meni mai pē i lalo i he tau laivi. Pea mo pewhoka ngahi hingoa. O ku mo loto ke lau atu ke au taki ki ho mo ngahi ofa anga. Pea mo family e ngahi tapa pē i mamani o kunau i ai. O ko ata e whakamalo ka te mo tolu kunga ko mo ke tuku taimi ka mo mea mai ki he tau ki polokalama ko i he hoani. Mo ata e pia ngahi request pia mo ngahi whasi he ilo na lava tokoni at ka te mo tolu. Ke whakalawalawa ke ngahi ngau e koe ahoni. Mo toko tau pia mo uhe ngahi ngau e anga. O ata e ngahi whasi ko ni ma ki mo tolu. Pia whoka te nau tolu o kunau kei whewhanonga aki holo i he halapulehanga. Tokanga ki ho o lue, alma opi he kauhala tō matau, tu usio whanongo, pia ke tō kolos. Ko e whoi hiwaya ko e hoko, o ato e pia ma au maile mahoni ki East Palo Alto, o whape ke mauha aholele i ahoni, pe he whoi ki ho family. Ko e whai whaska ni, o atea ma au sione kini lau haro, pe whoka Leslie Iongi haro ki Utah, o whapeke mo o mauha aholele a honi. This next song, o ku o atea pia mi he ki kauhiwa fo'ou koia, ko e Tokos for Life, pia mo e Fesi Low C, ka pau o ku iaha mo ngahi whasi mo ngahi hiwa, pia mo tuku mai pe, te uheni ke tātāt pia ngahi whasi mo taitari ke tau polokalama hoko.
Ko e Fist Low Si, pe moe Choka Soakai and Tokus for Life. Ate ka te mo toko tape, maloho mo kei mea mai ke he tau polo kalama ko e hoani. Fist Low Si. Fist Low Si. Hold on. I think mahalo ka ne te akuki. He kola he whakaanga muna toko mai kakai ki hanga ta whiahi. O te ki tokanga ko i ki ai, na roto kovi nau tolu ia whiau teni e ta whiahi. Mani. Ko wafat ki a koe, ka e whanongo mai. Nau roto kovi he e ta whiahi. Nau tala noa totua ko Fist Low Si. Ai mai ke haa e nau whakaanga. Kei soliti atu peku o wha. Holoi matata puni hoteli nga o lunga mai ko kuma noa e fehi a I kai ke fuolo e ne uha ko pau ke ulo ai la a hanga hake ho ulu mari mo au ke soli te ta o fa ke ane hamaka tuku peke nau pehe ka ilonga ma ke he te ta pehe ma o pe ui a ko pepe ui ko kupele Nau roto kovi he e ta whiahi. Nau tala noa totua ko Fist Low Si. Ai mai ke haa e nau whakaanga. Kei soliti atu peku o wha. Ko whanonga ngahi tala mona henga luke anga hape he tokua baby whika waki mo ta ua. Mate he kakahi koe le kani hala kia, koe ka uwha ka ngā koe mea noa pea. Ai o tui ke mo on, toko noa ai e whirui, he koe anga pe whanonga he fo I mamani. O koe pe mo au, he fo I ta ini mi, ina pea mo sini lau, talage nau ilo I. Nau roto kovi he e ta whiahi. Nau tala noa totua ko Fist Low Si. Ai mai ke haa e nau whakaanga. Kei soliti atu peku o wha. Ko au ia, ko e fo I haua, ka ko koe ta ahene, ko hoku ta ka ua, taimi lahe whio, si o lalo kakai, tala noa tuku hifo, ko e naulo toko vi, manu ki I mehe kai, ka ko pau ke tala vai, e ko koe ki ate au no o taki hota hai, toki mui mai e me ako toa pe, e ko koe pe mo au I maa mani furi pe. Piki mai o puni maa, o te ke hoke nau whii ha, tala ake peko ai mai ke ha, ki so ni ti bere ta wha. Piki mai o puni maa, o te ke hoke nau whii ha, tala ake peko ai mai ke ha, ki so ni ti bere ta wha. Ta ahine, ko koe pe e kupele, a vea tu hoko mafu koto ki e koe. Ko osi ilo pe ea, e nau loto kofi mai, ka oa te ke tokana koe ki ai, ko koe pe ke te au pipe. Nau loto kofi he e ta whiahi. Nau tala noa totua ko Fist Low Si. Ai mai ke haa e nau whakaanga. Kei soliti atu peku o wha. Ko ia I baby, o te ke tokanga wake nau o toko vi, mai au whakaanga. Ta lere be ta ua ta whaunga, Moni. kei soliti be ta o wha, ki hange hamaka. Hanga hake ho mari mo au. Ma, o fat. Yashi baby, yeah. Koe pe kia te au, ko au pe kia te koe. Hug me baby. J. Cruz, Mesa Beth, Capitan, Mickey J, Sten Bong, Tonga Vake Tony man go Domos in the hood Domos for life
e Feslow Sia, pia mo e Tokos for Life. Whakatawanga e peo ko a oata e ui a le tio Vake Tali Folau, ki ho mo ngahi loto whale, pe whuki ngahi tapakota peo mo mea pia me ai. O ko ata e whakamalo ka te mo tolo ko mo kei mea mai ke he tau pokalama koe he hawani. Pa mo e tau ata pe ngahi whasi pe whuki ngahi hiwa. Ke tokoni ke te mo tolo mo ngahi ngau e koku whai ahoni. Ko whai whasi ko ni o ate ki he te whirilakanga whawhawhonga Salt Lake City. O ate whai whasi hoko ni ke te mo tolo. Ka papa ko gaha mo ngahi whasi o ko mo whakaamu ke tā i atu pia mo tuku mai pe i lalo he mea ke tātoho mo ngahi whasi. Ko e whai whasi ko ni o atea kia ko e Solia, Danny and Jenny all the way to Redwood City. O whapeo ko mo mauha aho lele he ahoni. Whatawange peo ko lele e mea kotoa me i hena. Whai whasi hoko atea ka koe aisia lele noa. Koe ofa te mi he ofa anga me i whepe. To Vita and Ellie ki American Fork, Utah. Ate whai whasi ko ia hoko kia te mo tolo. Thank you guys for tuning in. Like I said, this is my first time here today. Still training. Whampeo ko mo sa ia pa mo whia ngā koe ki polo kalama ko lava ki o whakahoko e hoani. Ate pia e, ate whahiwa koe ni ki Tonga Vake. Ki he motolo e singai mātua o ko mo mea mai me Tonga, mo mea mai me api. Mo ngahi ngau e anga, mo ngahi ngau e whakaapi o lava ke mo whahoko. O ko ate whai whasia ka ni ka te kumoto mo whakatauangi. O ko mo maupeha aholelei, pia toka maali e pia e ngahi mea kotoa o ko mo whakahoko he ahoni. Ke tau whaihiwa hoko, o ku atua pe mi he kauhiwa tatau, no. Atua pe mi he J. King, mi he, o ku iko mini tenhima, ko mo tolu koe o ku mo mawahe koe mo mama mo ngahi ofanga, lau mau pea whainga maali o ku mo nowhai mo ngahi ofanga, koe whainga maali e ka te mo tolu. Nā whawhai ko mo hange ko tama koe ni o kole minite nima. Koe whahiwa ko ni minite nima, o ate ka te mo tolu tapeo mo mea mai he hawani, whakaampeo ko ongolele atu ai ui ai le tio Vake Tali Folau ka te mo tolu, mo ofalahi atu ka te mo tolu. Minite nima pia me J. King. So, there you go. Tau love song pe he koe whiawhi. Kuo kole pe a miniti anima i o taimi pe ke toki fa i te liha he o kuo ilo o mo ua mo o tuku ange mama lie i o kunima aho ane pomo e kumo he a fiu feinga ke ulava matu e kina
fifiri maku whaingata ia hono whakakaukaua hota alunga alua he ikai lava ke malo ia ngahi tau e laui mano o iau e si I ale ai o fani pe moau ke whanoa lata e o koe o laia si e te tanoa e o sino misi pe au sio o ke hamai o pe ko hatala o kufungani tako e te usi o kuli aki o fo o tani tako mo oni si o aki oi kukonga pe fala que seni ai e kumo ui sino moe atamai o hange ku o mate toko ni senisi e ku iloi ko vai e te whengani o iau alua he ikai lava ke malo ia ngahi tau e laui mano o iau e si I ale ai o fani pe moau ke whanoa lata I o koe o laia si e te tanoa I o sino alua he ikai lava ke malo ia ngahi tau e laui mano o iau e si I ale ai o fani pe moau ke whanoa lata I o koe o laia si e te tanoa I o sino Ko mo tok mea mai ki he minute nima. Minute pe nima ko ke toi over. 5 minutes only. Minute nima I kai toi over. Ko foi whainga maari ea o ko minute pe nima. Ko mo tok mea mai ki he minute nima pe mo shaking. Whaampena e angolerea tu ke te mo tolo ai foi hiva ko ia and o te ai foi fasia ko ni ke te mo tolo ko tatu ko ni ku te ta hoa ta te taha pe to kau e ta mapolo kalama hoko. So te whenga pe ko le taha ke o te ngahi fasi o atu whoku mo ngahi hingoa mo lawa to mo ngahi likuesi pia mo whakamalo at ke te mo tolu ngā ko mo mea mai ke he tau po kalama ko e hoani. Ko whai fasi ko ni o atea ma au matila fia ki Utah, ko e ofa te pe me he ofa anga, pe me Tonga.
from Nela Fia. To you, Simu Tui Pulotu, thank you for tuning in. Whaampeo ke mauha alelehe ahoni. Ata pe fo hiva goni ma au neti uhi Antoni. O whapeo ke whanongalele me me whaitu o ke ai. Ata pe ngai whaifasia goni ka te motor. Ka pau ke aha mo ngahi hiva. Mo ngahi request ke la watu ke whakafolau ake mo aho pe mo whakawhiau ka te motor mo ngahi family pe mo ngahi ofanga o ata pe ai le tio Vake Tali Folau ke tuku ate ngahi mo ngahi requesti ke au taki ke mo ngahi family ke pe fo ke mo ngahi ofanga ngahi whaitu ke hunau mea mai pe mi ai. Ko whaifaska ni ku atea pa moe ate ke he Timi 49er. Mo tolu ka 49er fan, this song is dedicated to you all. Oke ke umau pe o ku lotonga lele tau pe ko osi e vainga, but good luck 49er fan ke homo Timi. Mo tolu ko mo lavat ko ia o mamata ki he vainga ko ia Timi 49er. Whampe ke mo tokanga mo o aloholo mo whewhonanga aki holo he ngahi whaituu mo ngahi mo hala ke mo malu pe mo hao pe me he ngahi whaingata. O ku ate whaifasko ni pe mo mo whakatawangi ke mo mauha e whiawhlele a honi koe tau taimi. O ku it's 5:36 right now. So o ku wawe pe alo e taimi. O ku mei henia e toko taha whai pokalama hoko. Ke ne whakalele ate pokalama hoko. Whaampeo ku mo mea mai pa mo lava ke mo whiawhia heki pokalama ko o ko whahoka te hoani. Nengo peo ko toki whoo mei ki heni ka ko whenga peo ku lele taha ke uhanga o whiriwhiri mai ngahi whasi. Pea wha ke whakawhiawa ke mo ngahi ngāwe. Ki mo toko tapeo mo he ngahi ngāwe anga. O ko ata o whalai ka te mo tolu pea mo tala monu pea mo whakatawangi o ko mo mauha ngāwe lelei pea mo aho lelei e ahoni. Koe atu whiwhasia koe ni pea ma au Alison. Koe ofa te pea mo ho ofa anga mamai. Tevita. Pea miho tawha aki pe. Ota pea whiwhasia koe ni ma au Seta Whinau ki San Bruno. Whaampeo ke mauha au lelei. Pea mo whaampeo ke whaampeo ku toka maalia e mea ko tomi o mo ngahi loto whale mo ngahi whaitu peo ku. Mo ngahi whaitu peo ku mo mea pai pea me ai. Pea ka pau ku mo mea mai me ho mea lele, peo ke lue, peo ke heka pasi, peo ke heka paskala, peo ke heka wakapuna. O ku whakatawange peo ku malu pea mo hao e ngahi whaitu o ku mo whewhono aki ki ai. O tai pea i whasea koe ni ma au Timofia Vaiangina ki San Jose. O whalahat kia te koe, whaampeo ke mauha aho lelei, and ki he kinau tolo ai kāinga i he Bay Area, o ko ata e taitai lelei, pia mo e o whalahi kia te mo tolo, o ko ata e loto honga ia, unga ko mo tali, ki whinimotu ata e iloa ko au, ke uhau ke vahe atu e ngahi whaspe, ke ngahi request mo e tau ki polokalama ko he ahoni. Ka papo ku, like I said before, ka papo ke aha mo ngahi whasi ke tuku atu. Hiki mai pēr mo ngahi whasi, ke o hanga o tae atu mo ngahi whasi. Mo tolu ko iau ko mo tae lata, pia hunga ko mamao e o whaanga, pia ka pau ku keke ifo e nofo mo e ngahi alame a pehe. O whape tokoni ki fo e whasi koe ni ke ne atu ha whakanonga mo whakawhia maria ki a te koe. So, o ta pe ngahi whasi koe ni ka te motoko ta pe Daphne Moala, Sane Lao, Tom Tuipulotu, Frisco Tuipulotu,
Ai sea lele noa pea foki ki he atai pe ki he kauwhili lakanga whawhawhonga koe a Soleiki o ko atai whai whasikoni ka te motor. Whakatawange pe e hoka e whai whasikoni ko ha mea ke ni hanga o whakalelu pea whakanonga ngahi loto koe au hoha. O wha Augustino pea moe nonga moe whia mali e. Momoko ka toe a futoho koutou ulu tui o whakamalo Ia taha hange kokoe o whaware whaka o whakua O whangi au ka ware ngā pō tawa mai o kuke o wha ia te a I kaisi aku mea e mau Lava ke si I whaki atu maau Ke o mi pe hanonga Moha fie mari Ne ongo e palo pare ma Ke makatu o pe e ma ofa Isa e vai e sino Pe aho haa mo e loto Tataki si e mawhinga Ko si o ko mafu e tangi ke whio himoa Ki paanga ngaru Kai si aku pure Tamai e kosi e kulotu pe e O kuhonga ki au Ko toku o ke whai ma aku Masiwa hoku ni ma, ka koe ku o wha, loka isi o tawa. O mi pe hanonga, moha fie mari Ne ongo e palo pare ma, ke makatu o pe e ma o wha Isa e vai e sino Pe aho haa mo e loto Ko kore pe o nima o wha Ke ne tataki si e mawhinga Ko mo toku mea mai ki he nonga pea moe whia mari e, pea moe Augustino, ofa Augustino. Whakatawange pea ko o lelea te whihiwa kaka te mo tolo ko mo mea mai he hongani. O tai pea whakamalo mo tai tai lelea te mo tolo. Ngā ko mo kei tuku taimi ka mo kau mai ki he tau polokalama kuia I he hongani.
Koe tau taimi pia moe le tio Vake Tali Folau o ku toi kuata ki he ono. I he hoko totonu koe ai ono i he nia ia e tokota ke ne whakahoko atai proklama koe ia ki ai whiawhi. O ku ata whai hiwa koe ni ki a special shout out to my auntie, Emma. Hi, Emma. O ku ata whai hiwa koe ni ma au, o ku maha ofalahet ka te koe. Auntie Emma, this song is dedicated to you. Pia whoka salo te tupolotu ki New Zealand, Motuhi, Elder tupolotu, Frisco, Tom, Ivy, and Baby Mutu. Ko ate whi whasi koe nika te motolo. Ko ate ai whi whasi, ate pia whi whasi a koe nika koe ti lātu, pia mo molen vi mahi. O ku ofa meha mo ngahi ofa ngā ka te mo ua whakampe ko mo maho aholele. Ate whi whasi koe nika koe ani pia mo toti, Napole, and to all my family out there. Ko ofa lahat ka mo tolu, whakatawange peo ko mo mauai uia le tio Vake Tali Folau, pia me San Francisco, California, me he Bay Area. Koe whi whasi hoko, ko atai pia ma au puna whetuli. Whaampeo ke mauha aholele he ahoni, pia whakatokanga tai pia ka te mo tolu ke mo keep yourself warm, he ko momoko. Whaampe hoko ngahi whasko ko hanga o whiriwhile te hoani, ke ni hanga whakamawhana i ki mo tolu he ngahi pō momoko peheni. O ko ata e whakamalo, lo te honga ia ka te mo tolu. O Afrika whakamalo ki a Emily, pe whakasione hunga koe na hanga o taitarele au ki o hao. Whakahoko ki pōkalama koe ni, koe konga pēneo e ku train, ki he ki ngau e koe ni, ke maupe ha whakalata. Pea whakaampe e te ukau mai ki he polokalama koe ni, whaampe ke toho aki e tokanga, pea mo tae ngahi whasi koe au o who'o mai he taimini ki he tō koni kou iai. Ko iai o ku ata e whakamalo loto honga ia ka te kumautolu. Ko uhinga ko ho mou mea mai ke tau kau whakatahi he polokalama koe hoani. So, o ko lawe i koe kai he taimini 49er ku wawhito ki he hongo fulu. So, good luck with the 49er. Mo whiawhia lelei pe, ka mo teuteu ki he sāpatea pongpongi o te mo whiawhia lahi, ka mo whiawhia whakafuafua pe, te ria na mo lawea. Iha wheitu. O ku ata pe e whaiwhasia koe ni ka te mo toko tau peo ku mo mea mai he me wheitu ke me tapaka tau peo Amerikani pia mo mamani. O ku ata e ngahi whasi koe ni whaampe e ongo lelea te ngahi whasi ki he ngahi loto whale pia hoko ngahi whasi ko atu ko whakanunga e ka te mo tolo. Ko iai o ku o ata pe whaiwhasia koe ni ki mo tolu katoa o ko mo mea mai I he hoani. Ata pe whaiwhasia koe ni ma au whaiwhasia koe ni ma au teu ka whoa ki New Zealand. Whakatawange peo ke toka mali e pe mea kotoa me apina. Pea whakaampe o ku wongolelei atu ai ngahi whasi o ku lava ke whiwhiri meha houani ke o atu ke te mo tolo. Whaiwhasi koe ni o ate ma koe Viko and Tile Fonua. Viko and Tile Tonga ki Tonga. Whakamalo atu ngā ko mō kau mai ke he tau pōkalama koe o e houani. O ku
o ko honga ia pa ko fia lahi ngā ko mō lava koe ke mō kau whataha mai mō ki he polokalama koe hoani. Thank you again to Neti, Yuhi, and Lani for hiwa koe ni wata pia ma au Irene Kanongataa. Irene Haro Kanongataa. Whakatawanga pia o ku lelei pia mea kotoa me he wheitu o ke mea mai pia me iai. Ota pia whai whasia koe ni for a special dedication goes out to you Auntie Emma ki New Zealand. Pia moe whai whas hoko ia na request mai ia e Salote Tuiplotu pia me New Zealand koe e seni e wao mapa. E seni e wao mapa o ko o atu ia ka te mo tolu hono kotoa.
Ko mo tōku mea mai ki he o seni e wao mapa. Mo e le o Māli e ko ia, I think o hai Nanse Lomu, I guess. I'm not really sure, sorry. Anyway, whakamaloat ka te mo tolo mo ke mea mai ki he tau polokalama. Ko e tau taimi pe mo e tau leti o Vake Tali Folau ki he whiawhini oktoa minute nima pe a hoko koe a no. Hoko tō tonu koe a no I henia e toko taha whai polokalama hoko ki whakahoko atu e tuenga tau ngai polokalama ki he ahoni. Pea hange ko alu ke osi e tau polokalama lau rikoesi mo e toi lahi angi ngahi rikoesi o ku lau mai, o ku kole mai ke lau atu. So I'm just gonna wrap everything up. Pea tae atu lewa e tau fui fast pe taha pe ua kai hoko atu e ngahi polokalama ko ia o ku teuteu pea mo schedule he whaleni ke tuku atu ke te motolo. Fui fast wha o si ia o atia ka koe South Pole o aholelei fonua. Lata teni, thank you guys for tuning in. Koe fui hiwa hoko. Ata pia fui hiwa koe nima au whele nisi tuione ki Hawaii, aloha. And kia Peta, Makamaka ki Sydney, Australia. David Similai ki New Zealand, Silika Waka, Mafi and Sinai. Thank you all for tuning in ki he tau polokalama koea I he hauani to you Seta Finau. Thank you for tuning in. O te pia whakamalolo tonga ia ka te motolu o ko mo lava mai he tau polokalama koe he hauani. Koe whai fast whakaos koe ni e tuku ia tuia ki mua koe pia tau hoko ki he tau polokalama hoko. Pea o ata pia whai fasia ko ia, ko whai fas ko ni ku kole mai ia, ke tuku atu ki a koe Amanaki Mafi, ki Siapani I hoko sia koe ho tau tolnoa ane awhi, whakatawange pena ke mau ha aho whiwhia, mo aho lelei, pea whakatawange pena e hanga he hoa o spoil koe ane awhi I he hoko sia koe ho tau tolnoa, koe ofa lahi atu ia, pea mea Frisco tui Pilotu, and the rest of your brothers and sisters, me New Zealand, Tonga, pea pehefoki ki Amerika, Australia, mo whepe ata whi whasi whaosia ma au Amanaki Mafi. Happy birthday, and ofa peke hanga he tamahewani o tāpui kina koe I he ngahi wainga, pea mo I ngahi ngā ue, mo I ngahi palani o ke whakahoko. O ko koe whaiwhasiko atu he hauani, koe request mai e Ivy Trisa te plotu pia me New Zealand, koe ofa lau, pia mo ofa lau, pia me ofa Augustino. O whakamaloat ka te mo tolo e kāinga, koe ngā koe whietuko mō taimi, ka mō lava mai, pia mō mea mai ke whahoke tau ki polokalama koe ia I he whiawhini, o ku wata e loto honga ia, pa mo e whakamalo, pia me te ao, ka pehe ki he pule, pia mo e kaungau e koe ia, ai leti o Vake Tali Folau I he whiawhini. Whakatawange pia ke mō maua aholelei, tokanga mō whewhonanga ki holo I halapule anga, mo ngai whaitu ke kepo mō mea mai mea ai, pia me ai te tau hoko atu he mo tau polokalama requesti I hatoe taimi kehe I he wike kahau o ko whawhawhunga e ata e whakamalo pia me au pia me he pole ko ia e whaleni pia mo e kaunga aue ko hinga ko e lava ke mo tuko mo taimi ka mo kau whataha mai ke whakahoko ke kamatane e lele tau whanki polokalama requesti pa ko whaampe o ko mo whiawhia pia au atu ai ui koe a le teo Vake Tali Folau ki homo ngahi loto whale. Pea ko ata time tatau ata e kolwha mole mole ka pau ka hangahi tōonga. Pea ngahi ha lea e tō ki tua. Pea hange koe lau kutaka e whonua tupo pea mo ho uiki. Koe poto poto pea ni umui. Ofa la het ka te mo tolo. Ofa lau pea mo ofa Augustino. Thank you. Oh my God.
ia ia te kito onga I kai hoa moho ofi e mau I'm sorry atu Ka taki ka pausi I holo fau e kutoka ngatu Whakamole mole atu Ka taki I au Kua mahi no mai e ni a kia te au Ai anga moe uhinga oe o whalau Ka ahine whai pea o whakakaukau Kepe ke mahi no mai ha o lau Whakaamu e au ke mahi no atu Whai a o lau moha o whakakaukau Nei kai tuku e whakakaukau Ko tosi osi ngā mali e pene watu Hangi hala ku maka ki moana Si e te ofa tu unga a ne te lau ko hoto koula Whakapoku o ke he aianga si e te whanonga O me kina e te ofa mo oni hoki I whawhunga Ka kua mahi no mai e ni a kia te au Moe uhinga oe o whalau Ka ahine whai pea o whakakaukau Kepe ke mahi no mai ha o lau Whakaamu e au ke mahi no atu Whai a o lau moha o whakakaukau Nei kai tuku e whakakaukakau Ko tosi osi ngā mali e pene watu Si I mo oni perea hangi hala ku maka ki moana Si e te ofa tu unga a ne te lau ko hoto koula Whakapoku o ke he aianga si e te whanonga Me kina e te ofa mo oni hoki I whawhunga Ka kua mahi no mai e ni a kia te au Ai anga moe uhinga oe o whalau Ka ahine whai pea o whakakaukau Kepe ke mahi no mai ha